Oh, ich bin noch gemütet. Hallo, Kini. Ich bin irgendwie sehr weit unten. I don't like this. Gabriel mag. Hallo, Laris. Oh, geil. Die Musik geht sogar weiter, wenn ich das minimiere. Moment, ich öffne mal eben Chatty, weil ich will die Emotes sehen. Moment, ich muss mal eben was machen, was ich off-stream hätte machen können. Hier. Hallo Chris, wieso sagst du mir nicht Bescheid? Aber du ne? Du sagst mir auch nicht explizit Bescheid, wenn du willst. Ich muss mich mal eben ausschneiden. Ausschneiden, ja. Ausschneiden. Nein. Ausschneiden. Ja. Was? Ich laber. Es ist laut. Wait a second. Sorry. Was macht das? Ja. Ja, ja. Es wird so langsam. Okay. Hallo ihr alle. Wow, ist jemand klar. Wow, Kini. Was attackierst du mich denn hier so? Ups, fuck. Es ist ein bisschen laut, ne? Ich habe es gerade schon ein bisschen leiser gemacht. Es hat übrigens den Tag Horror. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Solltest du das doch gewohnt sein. Kini, ich hatte eine Pause. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich starte jetzt. Ich hoffe, ich bin nicht vor irgendwas Wichtigem. Voll gut aus irgendwie. Es ist schon wieder so laut, ne? Wie laut wäre es denn bitte, wenn ich die Musik gerade nicht leiser gestellt hätte? Das fetzt richtig. Der Abspann so nices Gabriel. Ich finde es sehr schön, dass es einfach weiterläuft, wenn ich Rost habe.
Ich habe es übrigens auf Deutsch gestellt. Ne? Ich hoffe, das stößt keinem sauer auf oder so. Stößt dir das sauer auf, Deutsch? Kini, der neue Name ist Deutsch übrigens. Ja, ich weiß. Es ist ultra laut. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich Escape drücke. Ich habe es eigentlich eben schon leiser gestellt. Deswegen meinte ich ja gerade. Wie laut wäre es denn bitte, wenn ich es gerade nicht leiser gestellt hätte? Oh, Zwischensequenz überspringen. Nein! Ja, dann ist es natürlich... Oh, jetzt wird's jetzt. Dann ist es nur noch mir zu laut, ne? Wow, krass. Ich träumte Blut am Strand, Augen, die von Sünde sprachen. Der Teich war glatt und tief und schwarz, so wie ihre duftende Haut. Richtig liebevoll die Zeitung ausgetragen. Ich freue mich voll auf das Spiel. Oh Gott, warum? I bet. Just a minute. It lives, I see. Do you want to speak with Lolita? Lolita. I'm sorry, but Gabriel's allowed. Oh, I mean, he's out. Da ist er. You know, you could do better. Gabriel I and the know I Grace. don't know you, but you could do better. Bye-bye. Good morning. You look like hell. Did you have another nightmare last night? Yes, because having nightmares is what I do, apparently. 7th damn night in a row. I told you, it's that voodoo book you're researching. That stuff can seriously screw with your karma. Unfortunately, I don't think my readers would go for a horror novel about fluffy bunny rabbits. So voodoo it is. You mean your reader? Voodoo. She lives in Wisconsin, doesn't she? Tief. Bite me. Hey, what goes on in your bed stays in your bed as far as I'm concerned. I have messages for you when you want them. Was haben seine Beine gerade gemacht? Habt ihr das gesehen? Okay. Ich will mehr Punkte als ein Gabriels Geschichte erlebt, wenn die Spielwelt sagt. Eine perfekte Punktzahl gelingt nicht jedem. Das ist eine Challenge. Übrigens bin ich genau davor. Es ist in jeder Folge, in jeder Ecke ist irgendwas. Finde ich doof. Das Spiel das war. Ich lese das noch einmal vor. Mit diesem Symbol kann man alle sichtbaren Objekte und Personen aufleuchten, die manipulierbar sind. Als Alternative geht das auch mit der Leertaste. Ah, wie bei Edna bricht aus und Harvey und Deponia mit dem Maus. Ja, Gabriel bewegen mit einem mit einem Doppelklick wird er teleportiert. Dieses Symbol lädt zum Minimenü, dann kann man das Spiel speichern oder laden, so wie bla bla bla. Okay, das bla bla bla. Ja, dann. Aber Chris, du siehst es doch. Ist ja gut aufgepasst. Journal. Wichtig, bla, unerfüllte Aufgaben. Warum bin ich eigentlich...
Warum bin ich eigentlich heiser? Oh boy, 3 Monate. Nur Danke für den Sub, Queenie. Und hallo. Na. Das Sternsymbol lief. Warum bin ich heiser? Bestimmt wegen gestern. Hui. Weniger rumschreien. Aber warum denn? Tipps. Der Bonusinhalt. Skizzenzeichnung und Interviews zum 1993 Originalspiel. Fast jeder Teil vom Spiel enthält besonderen Bonusinhalt. Mauszeiger. Ja, das stand da doch eben schon. Das Inventarsymbol leitet zum Inventar. No shit. Oh mein Gott, so innovativ. Links neben dem Inventarbeutel liegt das aktive Objekt. Das Kartensymbol. Ob das Kartensymbol wohl zur Karte leitet? Das wäre ja, also das wäre schon krass. Bla bla, Map, bla 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 bla. Alter, übrigens, danke für den Host-Press. Irgendwie bin ich verwirrt. Und danke für den Host-Queen. Und danke für den Host-Kini. Kaffee ausgetrunken? Ja. Hatte schon Angst gerade. Gabriel kann von Ort zu Ort reisen. Geil. Auf der Karte. Nice. In manchen Situationen ist die Karte nicht erreichbar und bleibt abgeblendet. Laras. Ihr Schnuckel. Ich habe jetzt nicht ernsthaft Host Laras eingegeben. Was? Nun. Okay. Vielleicht schiebe ich mich nach rechts, weil da ist nur dieses Pause, dieses Menüsymbol. Und links, keine Ahnung. Wow, du wolltest mich gar nicht hosten, Queen. Du wolltest nur Laris hosten. Aber kann ich auch verstehen, Laris ist auch mein Lieblingsstreamer. ich denke mir, die Punktzahl ist vielleicht wichtiger als das Pausensymbol. Mit der Redeblase. Nur Laris. Wieso? Habe ich nur gesagt? Laris macht schon guten Content. Was heißt das denn, bitte? Es tut mir leid, Chris. Du bist natürlich mein Lieblingsstreamer. Okay. Du hast lange nicht gestreamt, okay. Ich habe mich anderweitig orientiert. Ja, es ist wirklich kritisch. Okay, mit der Redeblase kann Gabriel sich mit Leuten über verschiedene Themen und... Boah, sogar verschiedene Themen. Krass, Mann. Aktive Gegenstände können mit Objekten oder Personen
benutzt werden. Das aktive Objekt ist immer neben dem Blablabla, ja. Mit der Hand kann er Gegenstände sammeln und sie zum Inventar fügen. Ne? Mit dem Getriebe kann Gabriel Gegenstände manipulieren. Zum Beispiel einen Knopf drücken. Warum finde ich das so lustig? Heftig, Mann. Er kann einen Knopf drücken. Mit dem Getriebe. Musst du mal machen, Queen. Morgen zwischen 11 und 12, habe ich gehört. Naris, vielleicht mag ich ja Fettnäpfchen. Precious. Nicht so. So, warum denn Pressure? Die Queen ist doch immer nett. Mit dem Auge-Symbol können Objekte angeschaut werden und Gabriel wird sie von seiner Perspektive beschreiben. Manche Objekte können mit dem Türsymbol geöffnet oder geschlossen. Ich finde die Beschreibung sehr schön übrigens. Bin ganz lieb. Meistens. Zu mir eigentlich immer. Oh ja, bitte das Tutorial wiederholen. Hauptmenü, ja, Spiel speichern, whatever, bla 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 bla. Okay. Ich schiebe mich mal eben. Wait a second. Hier rüber. Nein. So. Seht ihr, da ist die Punktzahl. Krass, ne? Wollt ihr das da sehen oder wollt ihr das nicht sehen? Null Punkte. Ich hab ja auch nichts gemacht, weil ich unglaublich lange gebraucht habe, das alles zu lesen. Wait. Habe ich nicht gerade Chatty geöffnet eben? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Was habe ich denn gemacht? Ich habe eben eigentlich rausgetappt, um Chatty zu öffnen und irgendwie habe ich es dann doch nicht getan. 0 Punkte beschreibt mein Leben. Ich glaube, dazu können viele Menschen relaten. Ich zum Beispiel. Mindestens so professionell wie ich. Was? Ich? Meinst du mich? Meinst du, ich bin mindestens so professionell wie du? Wolltest du das sagen? Oder ich bin verwirrt. Stream verwirrt. Ich habe immerhin das Spiel vorher schon mal angetestet. Also bis ins Menü und mit dem Capturen und so. Ob das mit dem... Ne? Nee. Das sind viele Sachen. Vor allem, es steht überall... Okay. Was muss ich tun? Ich gucke mal in mein Tagebuch. Tag 1. 7 Nächte voller Albträume. Das wird langsam eine schlechte Angewohnheit. Schlangen, Flammen und eine Frau mit einem Leopardengesicht. Aha, also die Anfangssequenz, die wir gesehen haben, war sein Traum? Grace meint, es ist von meiner Voodoo-Morde-Forschung. Ich meine, sie hat zu viel Zeit, immer nachzudenken. Zum Thema Grace. Sie hatte ein paar Nachrichten für mich. Vielleicht gibt es dabei etwas, was mich motiviert. Okay. Bin eine 1. Cool.
Oh Gott, man kann mit so vielen Sachen... The books on the table have been chosen for their special appeal. Recent fiction by the biggies. In other words, nothing written by Gabriel. Es sind so viele Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich... Dramatic, isn't it? Gabriel didn't eat for 3 weeks after splurging on that coat. He has a thing for black leather. Kinky. Grace's coat is a simple but classic trench coat. Gabriel hates people with good taste. Kinky. Die Stimme ist ja engelsgleich. Welt der Schlangen. German English Dictionary. Faust. It's a book about the world of snakes. Da. Hey, that's interesting. Snakes can sense their prey by vibration. Did you know that medieval legends about dragons and giant worms are actually based on snakes? You know, dragons, devils, sea monsters. They've always been associated with snakes. Grace, get alive. Wow, frech. Ein Punkt! Gabriel leafs through a German English dictionary. Besessen means possessed. That's handy to know. A book of German poetry that once belonged to Gabriel's grandfather. Gabriel has always found it strangely compelling. Hä, hab ich das jetzt? Gabriel leaves. Oh. Himmel, Wait, was? Gabriel leaves through. Oh. Mittag means midday, noon. Nun. Die Stimme sagt Grandfather, im Text stand Vater, da habe ich irgendwie gar nicht drauf geachtet. Ja, es ist schon mal gut für das Game, wenn man Deutsch kann. Gabriel leaves through. Spiel means game. Spiel. Interesting. Interesting. Gabriel leaves. Reise means a journey. I wonder if I'll ever use this stuff. Ich find's gerade voll schön. Gabriel leaves. Himmel means heaven. Himmel. Huh. Huh. Gabriel leaves. Besessen means Okay, gleich und durch. Ich finde Gabriels Stimme irgendwie nice. Drei Drachen kriegen in meinen Schlaf. Die Seele wühlen sie lebendig zum Fraß. Eurigen Atems, gespaltener Zunge, genießen sie jedes Mal. That's nice. Kinda creepy, though. Who's the author? Heinz Ritter. I'm not sure what it says, but I get the feeling this guy was one sick puppy. Ein Punkt! Heinz Ritter. Gut, dass die Synchro geblieben ist. Ich find's auch super. Und die Stimme ist super. Gabriel hat schon eine nice Stimme, also... The ladder provides access to the Finde uppermost shelves of the bookcase. If you try to look down my shirt one more time, I'm leaving. Just trying to refresh my memory. I know what you're trying to refresh, and it isn't your memory. Get down. If you try to look down my... Just trying to... I know what... Schade. The only way to use the coat rack is by putting a coat on it. Well, there may be other ways, but it's a bit heavy to lug into the bedroom. So, ich muss mir erstmal alles angucken. Und ich meine alles. Ich will alle Punkte. Ehrlich gesagt, gefällt mir schon allein wegen der Synchro. Irgendwie schon, ne? Ich finde, es sieht auch schön aus. Und ich mag die Musik.
find das super. Oh, kann ich mit mir selbst? Handsome, isn't he? Handsome, isn't he? Danke, Chris. Schön Nuckelbärchen. Don't get personal. Du Goldstück. Stell dir mal vor, du hättest mit dem originalen ersten Teil angefangen. Vielleicht ist der auch nice. The welcome mat is well worn. Unfortunately, that's only because Gabriel picked it up second-hand, not because of the stampede of customers. Also 72 Stunden Stream habe ich gehört. Das hört sich interessant schon. Nun. The windows of St. George's Books overlook Bourbon Street. Bourbon Street. Also 72 Stunden am Stück ganz bestimmt nicht. Gabriel plans to turn the balcony into a schmaltzy cafe if he ever gets the cash. Die Stimmen sind so super. Die Stimme vom Narrator ist auch The super. balcony floor needs work and is unsafe. Hä? Bleib lieber weg von dort, das haben sie sich eigentlich aus den Fingern gesogen, ey. Ich will keine Punkte versäumen, ich muss mir alles angucken. Das ist wichtig. Hoffentlich kommt Gabriel nach Deutschland in dem Teil. Damit er noch schön viel Deutsch sprechen muss. I don't use hairspray. Nope, not me. Erotisches Bild. Fun times. Fun times. You can't take 2 steps down Bourbon Street without ending up with a strand of beads. Da glänzt was. I'm going to take the tweezers for a bit. Good. You're beginning to look a bit scruffy. Benutzt schon ein Haarspray. Just a Selbsthilfebücher few fallen. self-help books. That one on top was a joke gift from Mosley. Verpflichtungsangst. Es ist halt auf Deutsch, ey. Verpflichtungsangst. Bestimme dein eigenes Glück. Das kann ich nicht lesen. Liebe dich selbst. Vielleicht ist er schon in Deutschland. Naja, aber draußen ist Bourbon Street. Vor der Tür. Nachtjagd. Steht da Nachtkurs Kunst? Deutsch, Kunst. Fast das gleiche. Schreibt man fast genau gleich. Oder Nacktkurs. New Orleans für New Yorker. Böse Buben lieben böse Mädchen. Das nicht gesehen. Es kam schon mehrmals, es wurde schon mehrmals gesagt. Okay. Stadtführer New Orleans. Schneekugel. I forget where that came from, but seems like a nice place to visit. Chris, pass mal auf, wenn die Queen jetzt auch noch zu dir in den Stream kommt. I always had a thing for St. George, the one who slew a dragon. Yeah, it's probably bigger than this little guy, though. Der hat so eine nice Stimme. Findet ihr nicht auch? Der hat schon echt eine nice Stimme. That's from Gran. She likes to think it means someone's watching over me. I'm not so sure about that, but I don't have the heart to get rid of it. Kann plötzlich morgen nicht. Nein, Chris. Not so lucky for the rabbit, was it?
Blut auf dem Mississippi. Oh Gott. Was ist er hier eigentlich? Er guckt hier so um die Ecke, durch die Ecke, ja. Er guckt durch die Ecke. Habe ich mir die Hasenpfote schon angeguckt? Not so lucky. Ja. Mind if I borrow the magnifying Oh glass? Gott, ich hab No, Sherlock. Loop Just bring it back when gelesen. we get the next estate shipment. Wie in Gleitgel und ich war verwirrt und ich dachte, hä? Das ist doch eine Loop. Aber das... 4 Punkte! Oh, Local interest piece on the store. It didn't garner the sympathy sales I was hoping for. Someone left those here after Mardi Gras. ein Strumpfhalter. Someone left those here after Mardi Gras. Die auch. Okay. My spare motorcycle gloves. Those keychains were for a promo I tried once, before I realized it was hopeless. Oh. Rip. Suche Stelle als Kauffrau im Bücherbereich. Gracie's resume. She was way overqualified. And also the only person who applied. Viel Spaß, Chris. Bis gleich. I practically own stock in these guys. Blessed caffeine. Fühle ich. Fühle ich. Das war Kaffee. Ich hätte auch gerne noch einen Kaffee. To be honest. Good coffee. Er brummt nur so. The books on the table have been chosen for their special appeal. Recent fiction by the biggies. In other words, nothing written. Gabriel doesn't want to take that with him. Schön. Today's newspaper is on the counter. On the counter. Times dated June 18th, 1993. The Aquarius horoscope says, potential storms ahead. Proceed with caution and do not get involved with anything new at this time. Right. Right. Mein erstes Achievement. Soll ich vorlesen? New Orleans Times. Es ist... Ah, okay, es ist auf Deutsch, weil das Spiel auf Deutsch eingestellt ist. Freitag, 18. Juni 1993. Voodoo-Ritualmorde versetzen New Orleans in Schrecken. 6 Morde innerhalb 2 Monaten haben New Orleans in eine kalte Panik versetzt. Zufolge der gefundenen Ritualgegenstände im Umkreis der Tatorten wurden die Verbrechen als Voodoo-Morde getauft. Der Polizei fehlen noch konkrete Hinweise. Auf einer Pressekonferenz teilte sie aber mit, dass die bisherigen Opfer keine Einwohner von New Orleans waren. Leider ist es nur ein kleiner Komfort für die Ortsansässigen, die nachts Türen verriegeln und sich abends nicht auf das sonst lebhafte Franzosenquartier trauen. Der Bürgermeister verspricht eine schnelle Aufklärung, aber bis jetzt scheinen weder die New Orleans Polizei noch die Täter auf ihn zu hören. Horoskope, Wassermann, Unwetter am Horizont, Vorsicht ist geboten. Neuinvolvierung ist stark abgeraten. Times dated. Oh. Potential storms ahead. Right. Right. Doch in Deutschland. Was ist New Orleans in Deutschland?
Was? Was? Bitte was? The box has Gabriel's name on it, written in his grandmother's handwriting. Ooh. Gabriel's father's old sketchbook sits on the top. Post von Ami. Da ist ein Kipo. Wo ist ein Kipo? Kannst du es auf der Zeitung hochtanzen? Blaubeer Vanillemuffins. Keine Schokolade? Enttäuschend. Habe ich damit schon... Ich kann mit dem Wasserspeier Cute sprechen. gargoyle, eh? Und nein, ich kann es nicht tanzen. Ich muss niesen. Gesundheit. The gargoyle has no function but sheer ugliness. Not unlike... Oh, never mind. Nice, Queen. Danke, Loris. Life is too short to talk to ugly statues. You never know it by the women you date. Man kann einfach mit allem Gabriel interagieren. looks at the cash register, checking for cobwebs. Cobwebs. Gabriel opens the cash register to examine the take, or in the case of St. George's books, the mistake. Lebt ihr zusammen? Meinst du Gabriel und Grace? Ich weiß es nicht. Schein. It's a $20 gift certificate left over from yet another dismal failure of a promotion. Der Sarkasmus die ganze Zeit. Das killt mich, ey. Ja, schon auf jeden einzelnen Muffin. Schön, I trust you can live without this old gift certificate. Knock yourself out. schön, mit schöner Zuckergussschrift oder so. Überall den Namen draufschreiben. The cash register contains about $20 in small bills and change. Gabriel, that's all the change I have. Touch it and you can kiss your hand goodbye. Would I do that to you? Gabriel das? can't see a way to use that. Nun. Aschenbecher? Ach ja. It's an ashtray. It's an ashtray. That doesn't seem to work that way. Schade. Grace likes a little banker's lamp. She has the soul of an accountant. Das Bild sieht nice aus. Snakes in a skull. Gabriel's father painted it. What a wacky offbeat kind of guy Daddy was. Ich hab nur Daddy verstanden. Nope. No safe full of money back there. Kunstzuhr. Grace keeps her art supplies here. Gabriel wouldn't dare touch Grace's oil paints. Hab ich mit allem interagiert? Ach, der Kronleuchter. The chandelier is original. Gabriel finds it charming. All right, all right. He can't afford to replace it. Ich finde den schick. Ich finde den schick. Wir haben 7 Punkte, by the way. Erstmal alles machen, außer mit Grace sprechen. Several dozen books, including a few of Gabriel's novels, occupy the shelves above his desk. Ich finde die The Musik typewriter is super. beginning to accumulate cobwebs. Should I feel guilty? Nah.
Gabriel likes subdued lighting in his studio. I'll just leave it on. Wow, Energieverschwendung, Stromverschwendung. Can't. Writer's block. The typewriter is too heavy to lug around. Schade. An office chair waits for Gabriel to sit down and write something. If Gabriel sat down, he might actually have to write something. The wastebasket overflows with crumpled pages of mediocre glory. If I threw those pages away, they weren't worth reading. Ich liebe das Spiel. Danke, Chris. Bills from Wie last gesagt, du bist ein Christmas gather Goldstück. dust on the floor. Aber weißt du ja. Ich muss gleich einmal kurz Pause machen. Pipi und mir die Nase putzen. Weil ich genießt Gabriel habe. couldn't pay those bills when they were due, and he can't pay them now. Oh. Sad life. Rip Gabriel. Gabriel's desk has been gathering dust since he wrote his last novel. Gabriel's mini stereo isn't exactly high fidelity. Then again, neither is he. Das ist voll gemein. Du machst mich so verlieben. Oh, krass. Servus Pippi, was eine Überraschung. The Creole Grandans will hold their annual Gardenia Festival and Tea this coming Tuesday at the Sons of Burgundy Hall. Admission is free. I want you to take hold of your prayer clothes. Better yet, take hold of your radio and let's do a miracle. But first, I want to talk about doing what's right. Those of you who are out there listening to these radio waves of comfort, you know what I'm talking about. Every day, this program reaches out into the darkness and pulls lost souls from the grasp of the devil himself. Oh, but now I don't have to tell you that the Lord's work does not come cheap, my friends. So I want you to get up right now. Take out an envelope, fill it with whatever you can, and send it today. We both know that's doing what's right. I ask you, my friend, have you done your share today? Or are you being carried by those dedicated souls who support this ministry with their generous gifts and offerings? Remember, my friend, faith that costs nothing does nothing. Simply send your gifts of faith to Reverend Bob, and your name will be blessed. Hallelujah! That's it for this week, friends. Enjoy the wonderful, wonderful music, and may God watch over you. At Giant Discount Bookstore, we discount every title 50%. When you see our selection and prices, you'll never want to shop with those little guys again. You're listening to KLEB in New Orleans, where we play the best music 24 hours a day. Do you have men problems? Someone put a hex on you? Call Sister Cross. Through the power of love and the Lord Jesus Christ, she can fix what's ailing you. Männerprobleme. Want you to Jemand take hat sie hold of your prayer verhext. clothes. Better yet, take hold of your radio and let's do a miracle. But first, Das fängt von I vorne want to an. talk about doing what's right. Those of you who are out there listening to these radio waves. Well. Wieso verlegst du dich denn auch immer? Ist so. Warum verlegst du dich immer, Chris? Teppich. So, Teppich. The carpet was grand. She gave it to Gabriel to cheer the place up. It's Gabriel's bed, unmade as usual. Same though. It's no use. I can't sleep. Aww. Let sleeping lions lie. I got that cheap at a garage sale. Always had a thing for lions. Gabriel likes subdued lighting in his studio. Das wissen wir schon. Und er lässt die vermutlich auch einfach an. I'll just leave it on. Ja. Handsome, isn't he? Oh, ich wollte gar nicht mit ihm. The dresser holds a meager supply of underwear and 38 pairs of mismatched socks. Well. There's a flashlight on the dresser. The building's wiring leaves a lot to be desired.
I might need a flashlight. Das ist, warum ich das angeklickt habe. Actually, ich hab's angeklickt, weil ich alles anklicke, aber... The phone is cheap, but functional. Ich kann telefonieren. Einfach wirklich. The number you have dialed has been disconnected. Please Schade. hang up and try your call again. This is a recording. Okay. I'll pass. Ist schon gut. Aber Chris, du meinst doch, wir sind in Deutschland. The number you have dialed has been disconnected. Please hang up and try your call again. Okay. Sind wir vielleicht doch nicht in Deutschland? 110, ich habe keine Ahnung, ey. Ich hab da noch nie angerufen, okay. Okay, The number you have. Please hang up trotzdem. and try. Okay, wir sind vielleicht doch nicht in Deutschland. Ich mobb ihn doch gar nicht. Warum ist das Radio auf einmal wieder an? Ich habe das doch ausgemacht. A poster on the wall advertises Mardi Gras, the biggest Geister. party of the year in New Orleans. Wieso mobbe ich immer? Du mobbst immer. The closet is loaded with white t-shirts. There's one black button-down for those fancy occasions. The closet is loaded with... All my clothes look the same, so why change them? Ja, warum wechselt man eigentlich seine Klamotten? I might be able to use this black shirt. Ich habe das Radio ausgemacht. Warum ist das wieder an? Be blessed, hallelujah. Hä? That's it for this week, Es friends. war aus, Enjoy aber the warum wonder. kamen die Untertitel? Okay, das A little cold bubbly and brie cheese is about all Gabriel's fridge ever has in it. ich habe keinen Sekt und keinen Brie, also. Gabriel, shut that refrigerator, please. Oh, I can smell it from here. Women. Wannen. Oh Gott. Why? The medicine cabinet contains a few old prescriptions, personal hygiene stuff, and lots of hair products. Was mitnehmen? Nein, Queen. I'll take this hair gel. Oh, You never know Chris. when you'll need a touch-up. Hast du gerade Kini überholt? Bitte mach top. Geil. Rip Kini. Nein. My bathroom. I've got to get around to cleaning up in there. Hier dürfen eh nur Nummer 1 Supporter zu sein. Aber seid ihr doch beide. I don't need to, thanks. Seid ihr doch alle. Wow, Kini. Mathe-Abuse. I don't need to, thanks. Frech, Kini.
Warum vibriert mein I'm going Handy? Don't hurry back on my account. Ich wollte eigentlich alles verlieren und weinen. Nun. So viel Laras. Weint Laras denn, wenn er alles verliert? Wenn er alles verwirrt. Nun. Wir haben schon 11 Punkte? Was ist das hier für ein... Sind wir das hier? Wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich wieder raus aus der Karte? Ich bin doch hier, oder? Hey, Grace, here I am. Hey, Party great. time. People mobbing each other. Laras? Teste ich jetzt nur. Viel Glück, Kini. Nein, okay. Es tut mir so leid. Das macht mich ganz traurig, ehrlich gesagt. Ich gehe mal kurz pinkeln. Bis gleich. Heiner. Was habe ich denn jetzt alles verpasst hier? Ich muss voll weit hoch scrollen. Ja, Kini, deine Stunden kannst du nicht vergambeln. Ich find's sehr schön. Ich find's sehr schön, wie von Streamlabs die Antwort kommt. Fail to give. Die Groschen. Feels bad, man. Finde ich sehr schön. Viel Spaß, Queen. Viel Erfolg. Eine Pizza belegen? Tiefkühl oder eine richtige? Okay, sprechen wir mal mit Grace. Don't mind if I do. Do what? Oh, nothing. Like Kann ich I sie nehmen? haven't tried. Well. Erstmal Haargel mit ihr benutzen. Does this mean anything to you? Yeah, you should cut that mop of yours and throw that stuff away. Never.
Sam, kannst du also bitte einfach nur 24/7 den Stream anlassen, damit ich wieder fahren kann? Nein. Nein. The jar contains frou-frou hair gel. Frou-frou. Hä? Ich bin verwirrt. Gabriel looks fondly at his father's sketchbook and charcoal pencil. Einfach mehr gambeln. Gabriel got the flashlight free in the mail when he ordered a magazine subscription. It works though, at the moment. Daraus, du hast eben deine Punkte verschenkt. Du hast keine mehr zum Gambeln. Nun. Hä? Habe ich nicht das schwarze Hemd? Das sieht aus wie ein Mantel. It's a black shirt. Well. The $20 gift certificate for St. George's looks pitifully new and unused. Gabriel looks fondly. Ach. The magnifying glass is an expensive one with an inlaid jade handle, an heirloom from Gabriel's grandfather. The tweezers from the bookshop are an old stainless steel pair that Gabriel had forever. Okay. Images haunt the pages of Philip Knight's sketchbook, the way they must have haunted his mind. The images touch a deep chord in Gabriel. So familiar are they that he finds it hard to believe they aren't from his own subconscious. 12 Punkte! Das sieht irgendwie sehr nice aus, die ganzen Sachen. The label on the hair gel jar talks about mysterious Hawaiian roots and ancient Oriental secrets. The copy is almost as believable as Gabriel's novels. Wow. Was ist das hier? Kombinierbare Gegenstände. Hemd und Haargel? Okay, also wir müssen uns bestimmt mal irgendwie rausputzen oder so. Sprechen wir mit Grace. Got a minute, Grace? What's up? What's up? Voodoo, 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 voodoo. Okay, voodoo. What do you know about voodoo? I didn't know much of anything about it until you started researching it for your book. Now I know that it's active in the city. There's that shop and museum. It can clearly be dangerous in the wrong hands. You should be careful investigating it. What do you know about the voodoo murders? Just what I read in the papers, same as you. Das ist gelb. Was bedeutet das? Did you find any good voodoo resources for me? The best in the city are supposedly the Dixieland Drugstore and the Historical Museum of Voodoo. Both are right here in the French Quarter. How would I ever manage without you? You? Give me a break. The devil himself couldn't change you. Well, if the devil had great legs, perhaps. Like yours. And a riveting personality, I'm sure. If you need any more research done, just ask. It's not as though we're swamped with customers. New Orleans. What can you tell me about New Orleans? I've only been here 2 months, but I love it. It's so much more alive than any place I've been. It feels like anything's possible here. Nachrichten. Do you have messages for me? Your friend Detective Mosley called. Talkative, isn't he? Especially with you. What did he want? He told me to tell you that his mother's maiden name is Humphrey, and that he left some photos for you at the station, at the front desk. It's about time.
Let me guess. This has to do with the voodoo murders, right? Some kind of inside police information? Did you tell him you'd put him in your new book? Maybe. A writer has a certain obligation to his readers, you know. Gabriel, you know you'll never put him in your book. Your main character's a female orthodontist. You're gonna be reincarnated as a pit bull if you keep screwing with your karma. As long as it's a male pit bull with a really big... That's enough. Thanks. Was ist denn mit ihm? Tell me about yourself, Grace. What do you want to know? How come we haven't gone out yet? I'm still waiting around for that lobotomy. As soon as I get it, I'll let you know, okay? How do you like working at St. George's Books? Well, it's not exactly a huge intellectual challenge. Although the math in your record books could confuse Einstein. Still, I love old books. And it's a nice way to pay the bills while I explore the city for a summer. If you ever pay me, that is. Wow. What do you do after work? I either go to my oil painting class or my Tai Chi. You know that. You can go overboard with this improving yourself stuff. You don't want to alienate us mere mortals. Oh, I suppose I should just allow my mind and body to atrophy. Works for me. How old are you? Old enough to know about men like you. Just tell me anything at all. I just got my master's in history and classics. My folks wanted me to go on right away for my PhD, but 18 years of school was enough. I needed a break. Just tell... I came to New Orleans because I'd read so much about it. I thought spending a few months here would clear my head. I've been studying Tai Chi for 10 years. It's a very spiritual discipline. I'm sure discipline of any sort isn't something that would appeal to you, Gabriel. Nothing, I guess. Never mind. Forschung beantragen? Could you do some research for me? Sure, what? I can't think of anything. Super Unterhaltung. So, Your use of mathematics, for one thing. These books are unbelievable. what can I say? I refuse to be bound by rules. The strap marks on I your bedpost refuse speak otherwise. to be bound by rules. Do you have messages for me? You got a call from someone named Wolfgang Ritter. He was Ritter. calling from Germany. Ooh. He told me it was urgent. Maybe you should give him a call. Call Germany? Like hell. If it's really important, he'll call back. Well, fine. Let's just hope he's not with the German lottery for pitiful American authors. Machen wir erstmal die Quest, die wir haben, oder holen wir uns erstmal alle Nachrichten ab? Ich hol mir Do you erstmal- have messages for me? Your grandmother called. I Hä? keep meaning to get over Grandmother, there. What Opa. did she say? Did she sound good? She sounded great. We had a nice little Stand chat Opa. about you. Grace. Don't worry, I didn't go into detail about your cardinal sins. Not that anything about you could surprise her. She adores you anyway. She's my girl. And she sent over that box on the table for you. Okay, das war's. Ausgang. So. Was haben wir jetzt hier? Oh. Zum Thema Grace. Sie hatte ein paar Nachrichten für mich. Achso, das habe ich schon gelesen. Grace hat einige Orte für meine Voodoo-Nachforschung im French Quarter ausfindig gemacht. Dort gibt es ein Voodoo-Museum und einen Laden namens Dixieland Drugstore. Ich denke, da werde ich morgen hingehen. Morgen also, okay. Mosley erzielt einen Volltreffer. Er hinterließ mir ein paar Bilder auf dem Polizeirevier. Dieses Voodoo-Mordebuch muss einfach ein Erfolg werden. Die Kohle habe ich nötig. Dass mein Kumpel einen echten Voodoo-Mordfall auffängt, war schon ein glücklicher Zufall. Gott sei Dank ist Mosley leicht zu beeinflussen, der arme, gutmütige Kerl. Willkommen zurück, Chris.
soll ich am ersten Tag zuerst machen? Level 1, was? Was? So, das war ein Trick. Ein Tipp, meine ich. Wow. Es war ein Tipp, nicht die Lösung. Da stand auch nur, ich soll mit Gefäß sprechen. 16 Punkte schon. Von 362. Also. Gehen wir mal irgendwo hin, oder? Schmuggel, Sam. Nein, ich schmuggel nicht. Ich schmuggel auch I'm nicht. going out. Don't hurry back on my account. Okay, wir haben neue Orte. Was wird das hier? Ich gehe erstmal hier hin. Erstmal in eine Kirche. Oh Gott, hier sind zum Glück nicht allzu viele Sachen, die man sich angucken At least kann. the cherub is an aesthetic way of asking for donations. Gabriel might need the goodwill, but he can't afford to make a donation right now. Well. Erstmal ein Beichtstuhl. Curtain confessionals are a subtle, old-fashioned presence on the left of the nave. Hab ich da Donations gehört? Ja, hier an der Kirche, beim Engelchen. Someone is in that confessional. Gabriel will have to wait. Someone is in. Ach, da auch, okay. Kirchenbänke. Rows of pews line each side of the nave's aisle. The chancel of St. Louis Cathedral consists of a raised dais, an altar, 2 pedestals, and a choir area. Flags of the world are displayed from the upper story. Hihi, A Brüstung. promotion of universal harmony, no doubt. Okay, Ausgang zum Jackson Square, Ausgang zur Karte. Gehen wir doch zum Jackson Square. Da wäre ich vermutlich sowieso als nächstes hingegangen. Geil, ein Trommler. Pantomime. Frau. Eine richtige... Nice. Eine richtige Pizza. Nice flowers. Not that a Geil. real man would notice something like that. I don't need any flowers. They'd probably just get crushed on my bike anyway. Nice flower. Nice flowers. You Not that a real white-faced man would geek, notice something you wanna like eat my that. fist? Was? People seem to be enjoying the park, despite the lack of Ich liebe sunshine. es. I would if I had enough time to do it properly. Okay. Huch, was habe ich... Oh nein, ich bin wieder in die Kirche gegangen. Ich will nicht in die Kirche. Der Pantomime gerade. Mich hat gerade die ganze Szene irgendwie an Sims erinnert. Irgendwie, die ganze Szene erinnert mich so ein bisschen an Sims. Aber stimmt, der Pantomime hat schon besonders was von Sims. Irgendwie die ganzen Personen sehen so ein bisschen nach Sims It's aus. one of those mimes. Oh boy. Oh boy. Die Personen haben... Die sind alle so ein bisschen so Sims-Stil, oder? You white-faced geek, you wanna eat my fist? Was ist dein Problem? Ist das Anton aus Tirol? Since Gabriel can't read lips, he's disinclined to start a conversation.
People seem to be enjoying the park, despite the lack of You sunshine. white-faced geek, you want to eat my fist? Es ist er, oder? He's not my type. Man spricht ja nicht mit Leuten, die... He's not my type. Okay. Also... Ne? Wie nice es ist. A lone drummer beats out the haunting rhythm on a large African drum. Hey there, nice beat. I dig it. The drummer does not respond. Frech von ihm. That jazz band is pretty good. Of course, most jazz bands in New Orleans are. The band isn't paying any attention to Gabriel. Well, I never. Leave me alone, you man. You man. You man. Härteste Beleidigung überhaupt, ey. A Cajun band, inventive as always with their instruments, is having a good old time on the lawn. Funny how catchy that toe tapping can be. Der Pantomime tanzt dazu. Before I shove this washboard down your throat. He's not my type. Das habe ich schon ein paar Mal versucht, oder? Ausgang zur Karte, okay. Hier ist sonst nichts, oder? The sign Aussicht. says the Overlook's closed for repairs until June 21st. Wo gehen wir jetzt hin? Ins Voodoo-Museum? Dixieland Drugstore oder zum Polizeirevier? Ich bin unentschlossen. Ich mach das hier nochmal. So. Ich habe nicht in die Lösung geguckt. Das ist nicht die Lösung. Das sind nur so Extras. Direkt wieder am Judgen. Wir gehen ins Posted on the Voodoo-Museum. door of the Oh. museum is a sign saying closed. Never mind. Hours list that they will open again tomorrow. Würde jeder sagen, der die Lösung guckt und dabei erwischt wird. Das war nicht die Lösung! The Dixieland Drugstore is closed until tomorrow morning. Ja, okay, das nimmt irgendwie die Entscheidung ab jetzt. Also zum Polizeirevier. Die Musik ist super in diesem Spiel. Ich finde die nice. Ich war gerade... Ich dachte, hä? Was bedeutet wutentisch? Ja, Dienst... Polizei. Hä? Hallo, Wickel! Warum bist du jetzt deswegen... Stimmt. Okay, ich weiß, was du meinst. Ja, doch. Those motorcycles belong to the precinct. They're not nearly as cool as Gabriel's bike. Natürlich nicht. Gabriel has his own bike. The front windows have iron half-grills on them, as if anyone would try to break into a police station. The half-grills prevent Gabriel from opening these windows. Besides,
someone would see him trying. The front windows have the half grills. Okay. Warum kann ich mit jedem Fenster einzeln hier interagieren? The half grills. Mollys Büro. That's Mosley's office. Mosley. Die haben das hier falsch. It's another municipal building, but not one Gabriel has any interest in. Ich überlege, ob ich mir gleich noch einen Kaffee mache. Aber kann ich da hingehen, okay. I should add Mosley to the hat. That window leads to Mosley's office. It's another. Okay. Das interessiert Gabriel nicht. If Gabriel wants to talk to Mosley, he can go in through the front door. Du kannst da mit dem Fenster reden. Ich hab's versucht. Kann ich das There's no anziehen? reason to wear that at the. Schade. Kann ich You've ihn already nehmen? got me, you lucky devil. Sie haben mich schon, Sie Glückspilz. Nice. Don't get personal. Knight. Gabriel Knight. In case someone wants to know. Knight. Gabriel Knight. You've already got me, you lucky devil. Ich finde das super. So, hier können wir rein. Franks. Frick. Haha. Okay. Sorry. Interesting design for a trash can. Must have been on sale at Cops R Us. Cops R Us? It's not going to look any better somewhere else. A portrait of the Narlands Chief of Police, a fine, upstanding citizen. In other words, nothing like Gabriel. A uniformed officer of the NOPD. Ich sehe und klinge in Real Life wie Gabriel. Wie stehen meine Chancen so? Du siehst wie Gabriel. Inwiefern? Sehr aus. Oh. Hey. Deine Chancen für was? Gabriel is standing in the lobby of his friend Mosley's precinct. It smells like a cross between a hospital and a brewery. Oh, hallo Amy. No. Das ist manchmal etwas langsamer. Ich auch. Reden wir mal mit diesem Frick hier. The desk sergeant looks like a poster boy for heart disease. 30 extra pounds between his armpits and his belt, and a complexion the consistency of gray oatmeal. In other words, a typical product of good southern cooking. Well. Got a forklift? Got a second, officer? What can I do you for? Hallo Domi. Kein Ding. Kein Ding. Ich hatte einen schönen Abend. Welches gesinnt sich Du zu... hättest demnächst so ein verzogener Bengel sein sollen, denn am Ende kriege ich immer, was ich will. Und ich will, dass du mir sofort einen Krabbenburger machst. Und los! Danke für den Sub, Domi. Warum kann ich das löschen? Ich wurde unterbrochen.
Ich habe den Faden verloren. Boah, mir ist warm schon wieder, aber wieso aber? Ich mach zum Stream immer das Fenster zu, weil ich nicht belauscht werde. Das ist wahr. Das ist immer meine Schuld. Ich überlege echt, ob ich mir noch einen Kaffee mache, weil ich werde gerade irgendwie müde. What do you know about voodoo? Me? Nothing. I'm a Catholic boy. Well. What can you tell me about the voodoo murders? I'm not allowed to give out information on police cases. What can you tell me about New Orleans? I'll tell you, I'm glad as hell it's not Mardi Gras. If it weren't for that 1 month a year, being a cop in New Orleans would be a real pleasure. As it is, I'd rather stick behind this desk. Ist nicht Mittagsschläfchen und? Ja, hatte ich. Und nun? Das hält mich nicht davon ab, später müde zu sein. I was supposed to pick up some photos from Detective Mosley at the front desk. Is that right? And who are you? My name is Knight. Gabriel Knight. Yeah, I got something for you. Gabriel Knight. As soon as you're done talking, I'll give it to you. Krass, schwer nachts und da ist hier bei jetzt 8 Stunden. Nun. I'm here to see Detective Mosley. He's out at a crime scene. Sorry. Ich hab eine Rüge. Seit 8:30 Uhr? Krass. Ich wollte gerade schon sagen. Ohne Mittagsschlaf. Heftig. Where's the crime scene? Is it related to the voodoo murders? Crime scene information is police confidential. We don't need any more looky-loos than are probably already there. Schläfchen im Homeoffice. Machst du nicht die ganze Zeit ein Mittagsschläfchen im Homeoffice? Das sagt doch zumindest Discord immer. Oder hat es letztens noch? Tell me about yourself. Who, me? I'm the desk sergeant, Frick. Why? Frick? That's right. You got a problem with that? Not at all. Das ist doch schön, da. Ist der linke wirklich kleiner? Oder ist der nur niedriger? Es sieht weird aus. Ich passe gerade irgendwie überhaupt nicht auf hier im Spiel. Tell me about yourself. You see that front door? Yeah? Well, I watch people come in. See this book? Yeah? Well, I write people's names in it, see? People that bother me. Want me to put your name in this book? Oh, I think not. Wie frech er ist, That's what I wow. thought. Sowohl als auch. Ich weiß es nicht. Ich hatte auch immer unterdrückt. Meinst du, bist doch immer weiter unten? Also passt es so oder so. Hey, nice precinct. Think so, huh? That's peachy. That means more to me than you could know. Busenfreunde. Well. Here's that envelope for you, Gabriel Knight. Thanks. Ah, okay. Ein Umschlag. Das sind doch die Fotos.
A swinging door connects the lobby and office areas. Kann ich da rein? Darf ich das? No one goes back there until I say so, mister. Oh, sorry. Kamera. That camera looks professional. Gabriel can't do that from the front lobby. Warum kann er das nicht? It's an inbox. Unfähig. There's nothing of interest in the inbox at the moment. Frick ist heute auch mit dem falschen Bein aufgestanden. Ich habe das Gefühl, er hat nur falsche Beine. She's not bad. She probably wouldn't cooperate. But I wouldn't mind trying. Was ist mit ihm? Gabriel can't do that from the front lobby. Gabriel can't do that from the front lobby. Ja, ich hab's doch verstanden. Okay. Aber vielleicht sollten wir uns angucken, was wir gekriegt haben. The envelope from Mosley is a plain manila one. It feels pretty light. Gabriel opens the manila envelope and finds 2 photographs. The photograph of Mosley was apparently taken upon his graduation from the police academy. He had hair then. Das ist The schön. photograph of Mosley was apparently taken upon... Oh, das ist schön. Aber was will ich denn mit dem Foto von ihm? One of the photos from Mosley is an official Voodoo Murders crime scene shot. A graphic close-up of a victim. One of the photos from Mosley is an official Voodoo... Ja, ja. Eine Feder. Nice. Gleiche. Und nun? Kann ich irgendwas noch kombinieren? Nein, ich glaube nicht. Okay, was tue ich? Zur Karte. Ich glaube, ich muss einfach wieder zurück wahrscheinlich. Vielleicht mit... Hello, beautiful. It's me. The excitement of seeing you is killing me. mit Grace sprechen. Got a minute, Grace? What's up? Doch nicht. What do you... I've told Bla 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 bla. What else can you tell me about New Orleans? You're the native. Well. What do you... You won't get far questioning me about it, Sherlock. Do you have messages? Dana called and Susie left a message about a lawsuit. Toss 'em. Okie dokie. Well, that's all the messages for now. Well. Done anything interesting lately? By your definition, no. I prefer it that way. Keep 'em busy? Not really. If you need any research done, let me know. Seen any good movies? I saw a great documentary last night on pyramid excavations. You mean small, dark places that haven't been touched in centuries? Sounds right up your alley. Well, it did help me gain a better understanding of your mind. Was mache ich denn jetzt? Ich bin verwirrt. Was muss ich denn jetzt tun? Äh, 20 Punkte haben wir schon. Mosley hat mir ein paar grauenvolle Bilder hinterlassen. Die sind total geil für mein Buch. Okay. Ein paar grauenvolle Bilder jetzt von ihm und... Okay. Nun. Muss ich jetzt schreiben, oder? Oh ja, okay, vielleicht, Can't. Writer's block. Ja, ja. Oh, so. Das wollte ich nicht.
Hey, Grace, here I am. Oh boy, party time. Viel Spaß im Dungeon. Muss ich schlafen gehen, oder? It's no use. I can't sleep. Was mache ich denn? Ich bin überfordert. Und wenn ich wieder nach einem Tipp gucke, dann werde ich hier wieder attackiert von euch. Wieder? Ja, wieder. So gibt's zu was getan. So. Ich habe mir einen Tipp angeguckt. Das Tipp ungleich Lösung. Also. Boah, meine Nase juckt. Ich bin überfordert. Kann ich nicht... Wusste ich es doch. Ich habe nicht gehört, das ist kein Mogel. Das... Mann. Wenn ich hier so oder so attackiert werde, werde ich da aufgucken. Oh, es gab aber... In der Ruhe liegt die Kraft. Was willst du mir damit sagen? Krass. Okay. Bla bla. Frick ist es rausgerutscht, dass Mosley auf einem Tatort ist. Das könnte ja ein neuer Voodoo-Mord sein. Ich muss feststellen, wo genau Mosley ist, aber Frick weigert sich, die Info rauszurücken. Es muss doch irgendwo einen Bullen in New Orleans geben, der dumm genug ist zu plaudern. Okay, das ist doch schon ein Tipp. Dabei habe ich nicht mal bei Hinweisen geguckt. Also ihr könnt mir jetzt nicht vorwerfen, dass ich hier in die Tipps geguckt hätte. Also, im Wein ruht der Saft. Was? Lache sowas. Also ich suche irgendeinen Kopf, der hier kann. Sprich mit mir. Hey. Hey. Oh. Hä? Officer, can I ask you some questions? Desk sergeant's right over there. Hey. Hey. Does this mean anything to you? Hey, where'd you get that? Das No mir way. gegeben. Well, you shouldn't have that. Put it away before I decide to keep it. Yes, sir. Can I bother you again? What is it? Come on, you can tell me where the crime scene is. Look, I know the paper's got everybody stirred up about these killings, but that don't make it public information. Back off. So this is a new voodoo murder then? Hey, I didn't say that. You'll read all about it in the papers tomorrow. I'm sure. Das Telefon klingelt doch. Jetzt irgendwie nicht mehr. Okay, also irgendwie hier scheine ich ja nicht mit jemandem reden zu können. That window leads. If Gabriel wants... Bla bla bla. Okay, schade. Ich dachte, vielleicht kann ich in sein Zimmer einbrechen. Es hätte ja klappen können. Vielleicht finde ich jemanden in der Kirche oder auf diesem Platz da. Someone is in... Bla bla. Oh Mann. Okay. Ist hier irgendwas anders? Oh, hier ist einer.
Shit, ich habe A irgendwas police übersprungen. officer is either off duty or patrolling the park, or both. A police officer. You white-faced geek, you want to eat my fist? Hä, Blumen? Ist das nicht ein Mülleimer? Nice flowers. Not that a real man would notice something like that. Was ist mit ihm, ey? I don't need any flowers. Huch, hat er sich gerade teleportiert? Ich bin verwirrt. A wrought iron fence surrounds the Jackson statue. Gabriel can't bend the bars. He's too big to fit through them. And ooh, those spikes on top look sharp. Ich kann hier mit so vielen verschiedenen Sachen schon wieder Our interagieren. lampposts add charm to Jackson Square and provide illumination at night. There's a police band radio on that bike. Well, I never. Leave me alone, you white-faced man. geek, you want to eat my You fist? man! Mind if I use your radio? What are you, nuts? Forget it. Touchy. Kann ja mal fragen. Knack. Gabriel prefers his own bike. Ja, ja. A police officer is either. Ja, ja. Ja, ja, ja. Okay. Good day, officer. Yeah, you too. Waldmeister. Keep moving. Could I ask you a few questions? Not now, buddy. I'm busy. I should have noticed that. Thanks. Yeah, right. Yeah, right. Could I ask you a few... Not now, buddy. Vielleicht I muss ich should've den irgendwie... Yeah, right. Vielleicht muss ich den irgendwie ablenken. Dass er irgendwie weggeht und dann kann ich hier das Funkgerät benutzen. A bronze statue of Andrew Jackson marks the center of Jackson Square. You white-faced geek, you want to eat my fist? Jackson Square. Waren wir da nicht schon mal in Cryofield? Hey, bro. Nice horse. Benches provide a quiet spot for resting in the park. The $20 gift certificate for St. George's. He's not my type. He's not my... Ich bin überfordert. Ah. Der Cop im Park hat Polizeifunk an seinem Motorrad. Wenn ich ihn nur dazu bringen könnte, sich für 5 Minuten davon zu entfernen, dann könnte ich herausfinden, wo der Tatort ist. Komm schon, Neid, du bist doch clever. Ja, Chris, 20 Punkte. Ich bin heftig. Okay, das hat mir jetzt nicht geholfen. Die Idee hatte ich vorher The schon. band isn't paying any attention to Gabriel. Die Idee hatte ich vorher schon. Ich weiß nur nicht, ne? Wie? Irgendwer eine Idee? Since Gabriel can't Bla bla. You white-faced geek, you want to eat my fist? Ich kann ja auch mit keinem sprechen oder so.
Could I ask you if you... Not now, buddy. I should have noted. Yeah, right. Yeah, right. The $20 gift certificate. Ich bin überfordert. Ich muss jetzt... Ich brauche einen Tipp. Wait, what? Alles für heute erledigt? Wie beende ich was? Hast du den Tatort besucht? Nein! Ich weiß doch nicht, wie ich da hinkomme. Hast du dort 2 Hinweise gefunden? Ich weiß doch nicht, wie ich da hinkomme. Batst du Grace um weitere Forschung? Ich weiß doch nicht, wie ich da hinkomme. Das hilft mir gar nicht. Wie lenke ich ihn denn ab? Iron lampposts add charm to Jackson's. Anyone seen Joe? Wer ist Joe? Wie lenke ich ihn ab? Ich bin verwirrt. Also wenn irgendwer, falls irgendwer eine Idee hat, ne? Huch. Weil ich bin lost. Ich weiß nicht, was ich noch tun muss, kann. Since Gabriel. He's not my type. People seem to be. Hä, ich kann ja auch mit niemandem interagieren. Ich kann auch irgendwie keine Gegenstände mit irgendwem benutzen. Und falls doch, dann weiß ich nicht, wie es funktioniert. Ah. Warum kann ich nicht speichern? Ja, wenn ich es anklicke, dann kriege ich das hier. Bei Grace beim Aschenbecher? Hä? Wenn ich da draufklicke, dann kriege ich diese Auswahl hier. Aber nichts, um es mit irgendwem oder so zu machen. Er pöbelt hier halt so rum. Das wäre meine... Huch. Gabriel can't see a way. Night. You've already got... Don't get personal. Die einzige Idee wäre, das mit dem Muskelprotz irgendwas. Dass der irgendwie Unruhe stiftet hier. Aber... You white-faced geek, you wanna eat my fist? Ich weiß nicht, ob ich das hier haben muss und dann, wenn ich es benutzen kann, dann taucht das hier wahrscheinlich auf. Nehme ich jetzt mal an, aber irgendwie ist das voll umständlich. Ich muss ja die Items immer auswählen und dann... Ich bin ein bisschen lost. Ich check's nicht. Aber ich gehe mal kurz Pause machen. Ich glaube, ich hole mir ein Käffchen und ich muss den Kater füttern. Weil es ist fast 8. Keine Ahnung. Ich ja mal überlegen. Well, never! Leave me alone, you man! You man! Bis gleich.
Wurde euer Gehirn auch schon so richtig penetriert von dieser Musik? You white-faced geek, you wanna eat my fist? Meins schon. Mein Gehirn fühlt sich penetriert von dieser Musik. We're gonna need an ambulance. Dieser Bass ist einfach so detailliert irgendwie. Gönnt euch das. Es ist so detailliert. Der Kater ist übrigens draußen. Deswegen muss ich gleich nochmal. Hä? Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ich bin verwirrt. There's no reason to wear that at the moment. That doesn't seem to... Homicide team, please attending. Webe. Ich will aber nicht weben. Supporter Nummer 1. Ich bin lost. Ich muss noch mal gucken. Das hilft mir einfach so gar nicht. Es ist einfach so vage. Es sagt mir nur, vom Polizisten in Jackson Square kannst du den Tatort finden. Ihr seid doch alle Supporter Nummer 1. Zisch, Piep. Kini ist auch Supporter Nummer 1. Ihr seid alle Nummer 1. Aber noch niemand hat den Nummer 1 Hut. Also. Actually, ihr könnt euch alle Nummer 1 nennen, wenn ihr den Nummer 1 Hut habt. Hilfe! Ich weiß nicht, was ich... Wenn nicht mal die Tipps einfach helfen. Wie lenke ich ihn denn bitte ab? He's not my You white-faced geek, you wanna eat my fist? Wir kommen als erstes. Komplett ganz als erstes? Ich weiß nicht, wer war denn nochmal der allererste? Ja, ich weiß. Also am gleichen Tag. Also zumindest kriegt ihr ungefähr zeitgleich das, also ich meine am gleichen Tag. Ne? Well, I never! Leave me alone, you man! Homicide team, please attending. Ich bin traurig. I'm sorry, ich muss das mal kurz irgendwie googeln oder so.
Wieso denn in Schutz? Ja, ihr müsst euch doch nicht betteln hier. Well, I never! Leave me alone, you man! Can the homicide team please attending? Coroner requests assistance to... Was? Ich bin mir nicht sicher, wie accurate das ist, was ich hier gerade lese. Ich glaube, das ist nicht zu dem Remake. Aber da steht was von wegen, wir locken den Irren zum Polizisten. Wer ist denn der Irre? Der Pantomime? Und wir müssen irgendwie anderen Leuten aus dem Weg gehen? Der läuft wirklich der Frau hinterher, oder? Well, I never! Leave me alone, you man! You man! Hä? Gott. Ja, lauf mir hinterher, bitte. Nicht die Frau. Ah! Hör auf, der Frau hinterher zu laufen, du. Well, I never! Leave me alone, you man! Das ist echt die härteste Beleidigung, die ich jemals gehört habe. Jesus! Dieser Szenenwechsel macht mich irre. Lauf mir hinterher jetzt. Oh. Alter. Ich weiß jetzt zumindest, was ich machen muss. You white-faced geek, you wanna eat my fist? Nur ist es irgendwie schon relativ schwierig. Lauf mir bitte hinterher. Oh. Achievement! Mime after mime. Hey, cut that out. I told you to stop that. All right, mister, you want some of this? Why, you Probe little... von meinen Fähigkeiten. Da wäre ich doch nie im Leben drauf gekommen. The fuck? Gabriel picks up the headset and listens. Ambulance 91, have you located the crime scene? They've radioed for you 3 times. Did you say it was north of the Lake Retreat Country Club? South. Lakeside Drive. North of the Piedmont Pier. South of the Country Club. You white-faced geek, you wanna eat my fist? Good thing this guy's already dead.
Must have been hallucinogens in the coffee this morning. It's just so misty out here or something. Hey, I see a squad car. I got it, Molly. Thank God. Have a good one, 91. Interesting. Hey, you, get away from that bike. Sorry. Da wäre ich doch niemals drauf gekommen. Niemals wäre ich da drauf. 27 Punkte. Wir haben da gerade 7 Punkte für gekriegt. Nice. So, die Tipps, die Ingame-Tipps haben einfach 0 geholfen. Da wäre ich doch niemals drauf gekommen. Oh, hallo Vino. Na. Was sind das für Symbole? Ausgang zu New Orleans und Umgebungskarte. Aha. Nee, Wiener, das ist auch nicht das. Das, was Osman gespielt hat, das war der zweite Teil. Das ist der erste. Also das Remake vom ersten. Der zweite kommt natürlich nach dem ersten. Hey, Mostly. Huh? Knight, you wiener, I told you not to call me that. Feeling jumpy? Who, me? Don't be stupid. How'd you find me? Oh, I was just driving by. Uh-huh. Well, I guess I can let you see it. For the book. But don't tell anyone, huh? Definitely another voodoo murder. Same MO and no freaking clues. We're still waiting on an ID for the body. Oh, that's disgusting. Isn't this a rather public area for this kind of thing? Yeah, they're freaking ghosts, these guys. Lakeshore Drive isn't exactly the 10 expressway, but it is open to the public. No reports and nothing. Mir geht's gut, Vino, und dir? Hell is that? Zwischensequenz. Good day, Miss Getty. What's going on, officer? Detective Mosley, ma'am. We got a little problem here, but nothing for you to be concerned about. I see. Thank you, Detective. And good day, gentlemen. I'm in love. Forget it. That's Molly at Getty. She's about as far out of your reach as the moon. Probably on her way to meet some guy with a yacht right now. Near here? The lake's a popular place for country clubs. If she's out here a lot, maybe she saw something or heard something. Nah, nobody ever sees or hears nothing. I told you. Besides, you just don't go around bothering people like her. We've about wrapped it up, sir. Well, let's get the meat wagon moving then. Stick around and take notes for the book if you want. Watch out for the muck and the water moccasins, though. If you want to talk, I'll be at the station tomorrow. Thanks. Gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Nice. War spät. Guten Appetit, Chris. Oh, danke, Laris. Ein kurzer Cutscene-Happen. Lakeshore Drive runs around the entire lake. Ist ja Kaffeezeit, ne? This is a particularly lonely stretch, but it's still a public road. Die Musik ist super, Vino. Ich weiß nicht, was du hast.
Ich finde die Musik super in dem There's a Spiel. pattern to the lines in the sand, but only one small area is clearly defined. Gabriel can't take the lines without some help. Pornomucke? That doesn't seem to work that way. Damit hätte ich das jetzt nicht assoziiert, aber... Well... There's nothing worth magnifying in that particular location. Das klingt so, als wäre woanders was zum Magnifieren. That's a lot of blood. Bina guckt so viele Prom-Videos. No, I've got no way to take that with me. And I don't want to. There's nothing worth magnifying in that particular location. Looks like there was something here. I should take a closer look. Erstmal reintreten. What? Fußspuren. Blätter. Was soll ich denn da jetzt finden? Das sind halt Fußspuren. Aber mit denen kann ich auch nicht... Oh, Fragezeichen. Something small and iridescent is barely visible in the sand. I can't even see what I'm trying to pick up. I need a better look. Vielleicht mit einer Lupe? It looks like a scale of some sort. The scale is too delicate to pick up by hand. Pinzette. The scale... Ja, Mann. Gabriel carefully uses the tweezers to take the small, iridescent scale. I think it's a snake scale, but it beats the hell out of me what kind. Noch ein Achievement. Wie viele Achievements haben wir schon? Muss mal gucken. 4. Okay, hier kann ich nicht mehr interagieren. Ton? The banks of Lake Pontchartrain are rich with clay deposits. I'll take some of this clay with me. Kann ich bestimmt gebrauchen. Erstmal den Ton mit dem Ton benutzen. Lake Pontchartrain is impressive. It measures 24 miles across and stretches as far as the eye can see. Lake Pontchartrain is scenic, but you really wouldn't want to swim in it. Muss ich da irgendwas mit tun? Ich kann mir vorstellen, dass ich das irgendwie fotografieren kann oder so, aber ich habe ja keine Kamera und ich konnte die Kamera jetzt auch nicht mitnehmen. There's a path. Gabriel can... Also, das sieht mir aus wie etwas, wo es Sinn ergeben würde, es zu fotografieren. Gabriel can't see a way to... Pflanzen. Ach, da geht's noch. So, hä? Nein! Hä? Da ist Pflanzen, aber... Gabriel is on the sand and clay shores of Lake Pontchartrain, at a site where some poor bastard got to see who the voodoo murderers really are. Nun. Ich doch irgendwas tun. Muss mal speichern.
Das ist unser erster Save gerade. Ich muss jetzt nicht nochmal direkt speichern. Okay, zur Karte. Muss ich jetzt noch irgendwas tun? Franzosenviertel. Ich glaube, ich muss einfach zurück jetzt bestimmt. Ich wüsste nicht, was ich da jetzt noch machen muss. Ich gucke mal ins Tagebuch. Oh, viel. Die Leiche am Tatort in Lake Pontchartrain. Ich habe keine Ahnung, wie ich das ausspreche. Ich hatte zuhören sollen. War grausam zugerichtet. Ein weiteres armes Schwein mit herausgerissenem Herzen. Es muss Hinweise in der Gegend geben. Etwas für mein Buch. Ich muss im Himmel sein. Melia Gedde ist die hinreißendste Frau in ganz Louisiana. Ich kann alles nicht aussprechen, ey. Ich muss sie wiedersehen. Aber unter welchem Vorwand? Ich muss mir etwas einfallen lassen. Der Casanova, ey. Bei dem Fluss... Nein, es ist ein See. Ich kann Sprachen. Tatort habe ich eine Schlangenschuppe gefunden. Es ist nicht viel, aber könnte wichtig werden. Falls ich die Schlangenart ermitteln könnte und dann den Besitzer identifizieren, stell dir mal diese Schlagzeilen vor. Sogar mein fauler Literaturagent könnte daraus etwas äußerst Werbewirksames gestalten. Das kann ich doch bestimmt Grace geben. Die Schuppe, um das zu recherchieren. Oh boy, party time. Vorlesen. Okay. Recherchieren. Got a minute, Grace? What's up? Could you do some research for me? Sure, what? Okay, eigentlich dachte ich, ich könnte sie nach der Schlangenschuppe forschen lassen, aber gut. Could you see what you can find out about a woman named Malia Getty? The name Getty sounds familiar. Malia Getty. What's your interest in her? Oh, just, you know, stuff about the voodoo murders. If you can get an address. The murders, right. I'll see what I can find out. Anything else? I can't think of anything. Do you know anything about snakes? Doing a family tree, Gabriel? Very funny. I mean real snakes, you know, Well. scaly, cold-blooded. I would have thought you'd find them empathetic. I know very little about reptiles of any kind, and prefer to keep it that way. I think there's a book on snakes around here somewhere, though. Okay, thanks. Wie der seinen Mund bewegt. Wie bewegt er denn seinen Mund? Did I ever tell you that you're actually quite attractive? Be still, my heart. Ist jetzt... Gabriel doesn't want it. The books on the table have been chosen. Wie finde ich denn jetzt... Da muss ich ihr das That vielleicht doesn't seem geben? to work. Nee. Muss ich jetzt das Buch über Schlangen finden? Ah, Welt der Schlangen. Ja, stimmt. Aber... It's a book about the world of snakes. Hä? Ist doch voll gut. Ich bin verwirrt. Gabriel is carrying a scale he found near the crime scene at Lake Pontchartrain. Kann ich das jetzt nicht nehmen? Ich bin verwirrt. Ich dachte, ich kann da jetzt schon reingucken. Hä? Oh, wir haben 33 Punkte. Warum kann ich denn jetzt mit dem Buch nicht hinter... Ich dachte, mit dem Buch kann ich meine Schlangenschuppe hier recherchieren.
Ja, jetzt bin ich irgendwie wieder ein bisschen lost. Oh Mann. Eine Schlangenschupper, bla bla bla. Got a minute, Grace? What's up? Had any customers lately? No, but I'm sure you have. Do you have messages for me? I've given every... Schon wieder ein bisschen überfragt hier. Several dozen books, including... Gabriel doesn't... Zwei Hinweise. Kopiere das Muster in dein Notizbuch. Oh. 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 Bin doof. Ich finde das Spiel super. Let me try to copy this down. Sehr schön. Ist es. 35 Punkte. Sehmuster. The partial pattern from the crime scene intrigues Gabriel. Okay. What does it mean? Jetzt nach Hause. It's getting late. Gabriel decides to go home for the day. Ach, tut er das? Er träumt wieder. Eine Maske versteckte mich. Ich war, was ich nicht... Okay. Nevermind. Sorry, hab verkackt. Good morning. Don't you look swell today? Actually, swollen. So have some. There's a fresh pot on the table. Seriously, you look like hell. Your hair is sticking straight up like a... Oh, it always does that. Never mind. Ha ha. Did you dream about the fire and the hanged guy and that lion thing last night? Leopard, not lion. Did you get anything on Malia Getty? Well, I did get her address, but you're a little out of your league here, big fella. The Gettys own 3 local hospitals, just to name a few of their assets. They run in very high circles.
Did you get an address? I got the address. I suppose this has nothing to do with the fact that Malia Getty is incredibly gorgeous. I should have known you wouldn't go for a rich, ugly socialite. And that address is? Hey, far be it from me to postpone your total humiliation. It's 557 West Ingram. That's the Garden District. Estate City. That's all I wanted to know. And yes, my dear, Malia Getty is the most dangerous-looking diversion I have ever seen. Ouch. Ugh, men. Was ist denn mit ihm? Das war's mit meinem Kaffee. Erstmal ins Tagebuch gucken. Naja, 8 Nächte voller Albträume. Aber auf dem Positiven habe ich Malia Gettys Adresse. Das bedeutet, in ein paar Stunden sehe ich sie wieder. Knurr! Was? Ich muss sie natürlich über den See fragen, was sonst? Was für ein Autor wäre ich denn sonst? Das erinnert mich, ich muss Mosley aufsuchen. Vielleicht rutscht ihm noch irgendwas Nützliches raus. Okay. Noch kurz mit Grace sprechen. Got a minute, Grace? What's up? Do you? Nope, not. Okay. Guck nochmal in das Buch, vielleicht müsste ich irgendwie irgendwas triggern oder so. Gabriel leaves through it. Spiel. Spiel. Nee. Ich dachte, vielleicht müsste ich irgendwie erst beide Hinweise sammeln, bevor ich in das Buch gucken kann oder so. Keine Ahnung. I'm out of here. Try not to sell out the store while I'm gone. Uh-huh. Ich habe das Gefühl, heute muss ich überall hin. Mal gucken. Officer, can I ask you some questions? Desk sergeant's right over there. Can I bother you again, officer? What is it this time? What can you tell me about snakes? What does this look like? A zoo? Never mind, don't answer that. No, I don't know nothing about no snakes. What can you tell me about Gnawlings? Best food in the world. You can get it right here in Nolans. Muffaletta sandwiches. Beignets, good Cajun coffee. Yep, a man can die happy in this city. It's practically guaranteed. I'm here to see Detective Mosley. He's in his office. Go on back. Tell me about yourself. I hate people who ask stupid questions. Well. Kinda quiet in here today. Summer's like that. Too muggy to mug, too hot to heft. How clever. It's a gift. So, what's new around the old police station? Well, we're now allowed to shoot chatty pedestrians on sight. That sounds convenient. I like it. Excuse me, Officer Frick? Whatever it is, no. Now get out of here before I have you arrested for disturbing the peace. So, anything interesting happening around here? Look, I've got a job to do. Chat with someone else, huh? Ich will nichts versäumen. Okay. Jetzt müssten wir ja durch dürfen. The bulletin board is littered with everything from wanted posters to flyers. There's a photocopy machine in the office area. There's no reason to photocopy. Okay. Schade. Irgendwas anderes kopieren?
There's no reason. Okay, ich glaube nicht. The camera isn't Gabriel's to mess with. Schade. There's nothing of interest in... She's not bad. Excuse me, officer. Yes? Could you get me some coffee? Are you speaking to me? Why, yes. Wow, Deja, leave it to Beaver. I'm the police photographer, sir. You might be able to find someone around here dumb enough to get coffee for you, but it won't be me. Oh, thanks anyway. I can give you precise instructions for the handling of hot liquids if you need them. No thanks. So, what's it like being a policewoman? The glamour never ceases. You know, that uniform looks great on you. Uh-huh. Is that a compliment, or are you asking to borrow my dress? It's a compliment. Well, you just never know around here. Thanks, but I'm married. Oh, never mind. Fine. I'll get back to work. Dann schönen Abend noch, Laris. Schön, dass du da warst. Bis demnächst. Viel Spaß oder so. Gute Nacht. The mirror reflects. That's all it does. Looking good, kid. Was war das Geräusch? Looking good, kid. Das macht so ein weirdes... Wieso? What the fuck? Mirror, mirror on the wall. Who's... Oh, never mind. I already know. Oh mein Gott, was ist mit ihm? There's a temperature gauge on the wall near Mosley's office. Finger weg. Oh Gott, ich kann die Temperatur verstellen. Brauche ich bestimmt noch irgendwie. Ich verstelle es erstmal nicht. Aber ich bin noch mal einmal kurz weg. Wegen Kater. Er wurde jetzt immer noch nicht gefüttert, ne? Bis gleich. Ich lasse euch die schöne Musik hier natürlich an. Wir sehen uns gleich wieder. Zumindest seht ihr mich dann. Ich kann euch lesen. Heine, fütter mich auch bitte. Also, Wiener, du kannst gerne auch ein Schälchen Katzenfutter kriegen. Okay, gehen wir rein. Gehen wir rein. Hey, hey, hey. Nice. Come on in. That's funny. The window is a mirror on the other side. Mosley's bookcase holds old magazines and binders. Mehr habe ich nicht, Wiener. Police department memos and other didactic blurbs. Whatever goes into those files never comes out. A microwave? If Gabriel knows Mosley, it's used exclusively for frozen corn dogs. Gabriel wouldn't put anything in that microwave. Anything. Das Fenster. That window has a lovely view of an alleyway, the brick wall of the building next door, and some creative graffiti.
If Mosley wants the window open, he can do it himself. The visitor's chair is hard and uncomfortable. It must be one of those sly police tactics to keep civilians unnerved. Well. Mosley's desk has more growing on it than his head. There's no reason to go through the desk at the moment. Well. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du weggegangen bist, Chris. Viel Spaß. There's no reason to... Telefon. Mosley's phone. Gabriel doesn't want to use the phone here. Mosley's office looks a lot like his room at college. Mosley's got some nice indents going in the seat of that chair. Ich weiß, Chris. Alles gut. Okay, das war, glaube ich, alles nur. Mosley was one of those beefy guys in his youth. Now he's getting lumpy. The badge in his front coat pocket is set off particularly well by the gold polyester of his jacket. Can I ask you about some stuff? You're the writer. Ask away. Okay. Oh, das ist viel. Beleidige ihn. Wow. What can you tell me about voodoo? There's voodoo that goes on in this city, sure. I looked into it a bit at the beginning of this case. But the voodoo stuff found at the crime scenes is all fake. It doesn't have anything to do with the real stuff. I know. I asked some experts. It's intimidation tactics, that's all. What else can you tell me about voodoo? I told you, don't worry about that part of it. It's all fate. What do you know about the voodoo murders? Lots. Can you be more specific? Do you know anything about the killers? At least 20 people attend the killings. We know this from the variety of footprints found at the scenes. Footprints? Aren't those as good as fingerprints? Can be, but we'd have to have a suspect in custody first, and the suspect would have to match one of the few distinct prints we have. Most of the footprints are smudged, trodden over, unreadable. These guys are so casual in their expertise, it's maddening. Like they know we'll never find them. How many murders have there been so far? 7 murders have so far been linked to the voodoo murders case. The first murder occurred about 8 weeks ago. The MO is the same in each murder. Lake Pontchartrain was the 7th. What kind of evidence have you found? No fingerprints, a few bare footprints. Found a few fibers, but not many. The weirdest one was leopard fur. Leopard fur. Describe the crime scenes. Well, there's the corpse itself, minus the heart. Around where the body was killed, we find marks and flour and blood. There are traces of wax from candles, red and black. Ordinary wax candles, so the lab reports. Also blood and feathers of chickens, and goat's blood. And plenty of the victim's own, of course. Hat er gerade Goat's Blood gesagt? Aber da stand Schweineblut? Well, die Übersetzung ist ja super. What's the coroner say? The victim's heart is always ripped out of the chest and missing. We haven't located a single one of them. Lovely. Any idea what they do with them? Don't even want to know. Also, the coroner says some of the victims had heart attacks before the incision. Literally scared to death. The knife wounds are consistent with a long, narrow, wavy-edged knife. Probably a ritualistic dagger. Any witnesses? Nope. There's never been a single witness.
No one's even heard a disturbance. It's damned weird. Like they just don't want people to see, and so nobody sees nothing. Know anything about the victims? The victims are all out-of-towners. We still don't know why. Oh, nothing. Never mind. Sure, no problem. Okay, anything else? What can you tell me about New Orleans? You and me grew up here together. You tell me. It's a pretty nice place, even seeing the stuff I see, you know. The Carter's getting a bit too wild, though. Getting hard to control. Not quite what it was when you and me used to hang here, but... hell, I've never known anything else. What can you tell me about New Orleans? Ah, I'm too sentimental to say anything else about it. Do you know anything about snakes? The only thing I know about snakes is that I don't like them. Tell me about yourself. For the book? Sure, why not? Okay. What do you want to know? How do you like working on the police force? Are you kidding? You know I love being a cop. And New Orleans, it's the best place in the world to be one. What are your plans for the future? Well, you know, I don't like to count my chickens before they're hatched, but Gelegte I don't see Eier. why I can't be the chief of police of New Orleans someday. I already know the mayor, and my track record is one of the best in the department. I'm sure it's just a matter of moments, mostly. Yeah, you'll see. Got any hobbies? Yeah, making your life miserable. I'm serious. Don't you shoot or chew or something like that? No, I'm a freaking ballet dancer. Jeez. Yeah, I was #1 at the Louisiana State Fair Marksman Contest. I play trumpet, too. You know, put your lips together and blow. How's your home life? Oh, real funny night. Why don't you just bring in some freaking salt? You know Annie left me. My home life is shit. Right. Sorry about that. Just tell me anything at all. Remember how we used to play monkey in the middle? Man, we used to piss off our senior year teacher. What was her name? Oh, Miss McKelly. You'd act like you were gonna toss her an eraser or something, and then you'd throw it to me over her head. And we used to do it at your grand's, too, like with the remote when she wanted to watch her soaps. Yep. And it was a great way to pick up women in the library. Ah, those were the days. Just tell me anything at all. You know, my doctor told me I got a little family of ulcers starting. I wish this case would end so I could get some rest for a change. Just tell me anything at all. Oh, my back hurts. Just tell me anything at all. For the book, I wanted to be an astronaut when I was young, or a fireman. Fascinating. Just tell me anything at all. I'm 6'2". You are not. Oh, come on. I'm close enough. Just write me up that way. Just tell me anything at all. You know, I kind of like a woman with dark hair. Yeah, I know. It's a regular thing with you. Now that Grace. You're on your own with that one, pal. I don't even want to know. Oh, nothing. Never mind. Sure, no problem. Okay, anything else? How about getting me some coffee? Coffee? You want coffee? Should that surprise you? Nah, you've always been a caffeine addict. It's just that what we got here hardly qualifies. So I'm desperate. It's your stomach. I'll get you some when we're done talking. That long? All right, I'll go now. Don't touch anything while I'm gone. Ich glaube, das bedeutet, dass ich jetzt rumschnüffel. Okay. There's no reason.
Warum ist da kein Grund? Whatever goes into those police department. Hm. Ja, vielleicht brauche ich das irgendwie später nochmal. Here, drink it. Thanks. Ist irgendwie, dass ich das immer wieder machen kann. Den Kaffee bringen lassen. Vielleicht muss ich später irgendwann mal was durchsuchen hier. Okay. Anything else? I got those photographs you left for me. Really? Great. What'd you think? Astonishingly lifelike. Yeah, that's what I thought. You got any more ideas for photos for the book? A cop-author photo might be nice. You and me? Together? Why not? Of course you'll have to try to tone down your masculinity. Well, okay. I'll call the police photographer. Franks, come in here a minute, would you? And bring your camera. What did you need, Detective Mosley? We need a picture, please. And make it a good one, eh, sweetheart? Sure, sweetheart. Say chintzy. Was there anything else, Knight? Let's take another one. Christ. Okay. One more. Heiligsblechle, was? Smile. Was there anything else, Knight? Christ. Heiligsblechle. Hold on a sec while I go check my hair. Good God, Knight. Make it fast. Kann ich wirklich zum Klo gehen? Mirror on. Hä? There's nothing of interest in the inbox at the moment. Es muss doch zu irgendwas gut sein, aber ich check's nicht. Would you just get in here? Hurry up, would ya? Okay, ready. Süß. Thanks, hon. Let me know when you get them developed. The photos, that is. Yeah, sure. Anything else, Knight? How about one of me and Officer Franks? Gee, I don't know. Franks? Just kidding, Franks. You want to get me fired for sexual harassment, Knight? Well... Yeah, ha. Now, is there anything else, or can I let this lady go back to her desk? Nope, that's about it. Great. Thanks, Franks. Hey, I made a rhyme. You're astonishing, Hey, most I made a Don't rhyme. call me that in front of the lady, wise guy. Okay, anything else? Do you know anything about the patterns around the bodies? Yeah, weird, huh? All 7 victims had those marks around them. We've got all the marks on file, but we haven't figured out what, if anything, they mean. So, how's it hanging, bud? Lousy. I hate crime scenes. People are sick fucks, you know that, Knight? I'm starting to get that impression. You been feeling okay lately? You look like hell. Me? You know. I can't sleep at night, what with thinking about the case and thinking about Annie. I can relate. Played any b-ball lately?
Does it look like it? I'm so out of shape I'd probably have a coronary just looking at a ball. Yeah, I'm out of it too. We should play sometime, get back into shape. Man, I'd love to, Knight. I'll let you know if things ever settle down. Anything else new? Just work. Sorry I don't have more time to chat, bud. Erstmal beleidigen. Trying for a real estate job with that coat? No? Are you trying out for a janitorial job with that hair? Have you ever called the hair club for men? I'd rather have no hair than your hair, Knight. Well? So how do you find anything in this office? It looks like a war zone in here. Hey, I get my job done. I'm a detective, not Betty Crocker. Are those new shoes? What are those, loafers? Kind of a mud-brown suede kind of thing? Hey, I'm on my feet all day, all right? Is that okay with you? Mostly. I'm being perfectly sincere. Yeah, you and my grandmother. Right. You know, you have a unique way of wearing clothes that's, well, the way they kind of hang, pleating over that stomach of yours, drooping off your butt. We can't all have the body of a 12-year-old like you, Knight. Well? You know, if you started carrying a lollipop around, you might get more respect as a detective. Go to hell. Trying for a real estate job with that... Okay, ich glaube, ich bin einmal durch. Can I see the other 6 patterns? Sure. People like that kind of stuff, don't they? Might make the book seem more mysterious. Go talk to Officer Franks. Tell her I said you could see the file. What's the status on the Voodoo Murders case? It's going. I can't seem to make any progress, though. Sluggish damn case. It's weird. What's the stat? I told you. It's going for shit. What's the stat? I told you. Okay. Have you ever... Okay. I'll let you get back to it. Later, Knight. There's nothing of it. Hä? Ach so. Excuse me, officer. Yes? Can you get a file for me? What file would that be? The Voodoo Murders file. Detective Mosley said I could see it. Really? Well, if you said so. There it is. You can look at it all you want, but don't leave this area with it, okay? And no photocopies either, I'm afraid. Of course. I understand completely. Okay. It's the official police file containing the partial patterns from the Voodoo murders. The folder is marked with the warning, not to leave the police station. Gabriel opens and reads the police file. Kann ich denn damit in sein Büro? Don't leave the room with that file, please. Okay. Sonst wäre meine Idee eventuell gewesen, sie mit dem Foto wieder abzulenken oder so, um eine Kopie zu machen, aber vielleicht kann ich es kombinieren oder so? Nee.
Gabriel opens and reads the police file. Weiter kann ich damit nichts machen. Wirklich? Oh. Da habe ich viel vorzulesen. Vorzuschlagen, Mosley in meinem Buch zu erwähnen, war echt genial von mir. Er wurde total handsam und hat mir eine ganze Menge schauderhafte Details von den Voodoo-Morden erzählt. Alle 7 Opfer wohnen nicht in New Orleans und obwohl alle Morde an vielbesuchten Orten stattfanden, gab es keine Augenzeugen. Die Täter scheinen fast unsichtbar zu sein. Daraufhin hat die Polizei keine brauchbaren Hinweise. Mosley meint, die Voodoo-Artefakte sind Nachahmungen. Warum die Polizei dieses verbreitet, verstehe ich nicht ganz. Vielleicht wollen sie nur die örtlichen Voodoo-Anhänger beruhigen. An den Tatorten haben sie Ziegenblut, Kerzenwachs und sogar Leopardenfell gefunden. Die Frau in meinen Albträumen verwandelt sich in eine Leopardin. Ich weiß, das ist reiner Zufall, aber es ist verdammt beunruhigend. Er meint, die Voodoo-Symbole und Gegenstände sind gefälscht. Ich bin mir nicht sicher, warum die Polizei dieses mitteilte, außer sie wollen Schwierigkeiten mit den örtlichen Voodoo-Anhängern vermeiden. Bei den Tatorten wurden Ziegenblut, Kerzenwachs und sogar ein... Warum steht das da nochmal? Mosley meinte, Franks würde mir bestimmt die Polizeiakte zeigen, worin ich mir die Muster von den Tatorten genauer anschauen kann. Irgendwie sind die Muster von den Tatorten wichtig. Leider bewacht Franks die Akte mit Adleraugen. Unter solchen Zuständen kann ich die Muster nicht kopieren. Ich liebe starke, selbstbewusste Frauen, aber das ist ein bisschen zu viel. Ohne eine Kopie der Muster entschlüssele ich Rudolph. Ich glaube, ich kann das, wenn ich das da wieder hinlege, und dann doch wieder das mit dem Foto mache und dann rausgehe, Ja, dann thanks. kann ich sie ja wieder nehmen. Während sie nicht da ist. Aber jetzt liegt die da ja. Mostly, my Also, man. It's you. das ist That doesn't work, Dad. so, hä? So. Can I ask you about... You're the right. I got those photographs you left for me. So you... What? Franks, come back in here with that camera. Now what, sir? This... Of course not. Ready? Anything else, Knight? Hold on a sec while I go... Good God, Knight. Hauptsache ihn juckt's nicht, den Frick. Speicher mal zwischendurch, ne? Just wanna check this machine here. Sure. ...47 Punkte haben wir schon. Kopie der Voodoo-Akte. Nice. Sehr gut. Hätten wir das auch. Frag mich noch, was man mit der Temperatur macht. Irgendwann muss ich
Jetzt muss ich irgendwann, wenn man das schon machen kann, dann Hurry up, would ya? hat das vermutlich auch eine Bedeutung und einen Sinn. Okay. Aber ich nehme an, gerade noch nicht. Jetzt gerade sehe ich da noch keinen Sinn drin. Thanks, hon. Yeah, sure. Anything else? Hier, diese Schublade hier sieht auch so ein bisschen suspicious aus That's irgendwie. good. Aha. Ne? Aber da brauche ich wohl einen Schlüssel für. Oh, das ist ein Okay. Münzschlitz. Das könnte auch ein bisschen aussehen wie ein Münzschlitz. I'll let you get back. Later. Okay, ich guck noch mal ins Tagebuch. Dank einer kleinen Ablenkung habe ich jetzt die Muster von den Tatorten. Die sind bestimmt der Schlüssel zum Ganzen. Jetzt muss ich nur rausbekommen, wie die zueinander passen. Leider habe ich das Künstlertalent nicht geerbt. Wer kann mir helfen, etwas aus diesen Bestandteilen zu machen? Vielleicht Grace? Ich muss gleich noch mal kurz... Siehst du wieder Lösung? Nein! Das ist nur das Tagebuch. Hier siehst du, das ist das Tagebuch. Hinweise sind hier. Und siehst du, da ist nichts angeguckt worden. Das ist nur das Tagebuch. Und irgendwie gibt das Tagebuch aber auch Tipps, aber nicht so explizit. Okay, Sam. Okay, Chris. Da muss ich, glaube ich, auch noch bei beidem hin. Aber ich gehe jetzt mal kurz Pipi machen. Sorry, ich habe das Gefühl, ich mache die ganze Zeit Pause. Es tut mir leid. So alle halbe Stunde oder so. Ich gehe kurz Pipi. Hat dir jemand schon gesagt, wie gut du heute aussiehst? Nein. Nein, Chris. Tatsächlich nicht. Bis gleich. Kurz Pipi. Pause. Wir sehen uns. Dann hast du es nun gesagt. Hast du das? Danke. Habe ich hier noch was irgendwie jetzt? So ein neues? Oh ja, tatsächlich. Gaddys Villa. Ich würde mal sagen, das machen wir später. Wir gehen erstmal ins Voodoo-Museum. Welcome, my friend. Hello. I am the proprietor, Dr. John. If you have any questions, I will be happy to assist. Great. My name is Knight, and I'll probably take you up on that. Oh, ist das der Trommler aus dem... Dings? Aus dem... Park? Im Jackson Square? Oder ist das ein anderer? Kennt er sich mit Schlangen aus? Es erinnert mich voll an... Es erinnert mich einfach voll an, American Horror Story irgendwie. Staffel 3. A street drummer has settled outside the museum.
Gabriel can't do anything with the drummer on the street. The voodoo shrine is filled with items that both fascinate Gabriel and also make his skin crawl. It wouldn't be much of a voodoo museum without a voodoo doll. A waste of some perfectly good wine, if you ask me. Well... This coffin is so small. Wonder who that poor bastard was. They lend a certain psychotic ambiance, no? Will that look sacrilegious? Magenta Moonbeam. Voodoo Inn. Können die eigentlich einmal Voodoo richtig schreiben? Steht immer irgendwie Voodoo oder Voodoo. A flyer advertising Magenta Moonbeam, a local voodoo Oh inn. ja, da steht's richtig. Her parlor is on the corner of Orleans and Dauphine. Peitsche. A leather whip hangs from a peg on the wall. Oh, hurt me. Nochmal bitte. A leather whip hangs from a... Oh, hurt me. Oh, hurt me. Ja. Flickering candles lend an appropriately spooky atmosphere to the museum. Ich liebe dieses Spiel. Das ist so gut. Reminds me of a book critic for the New York Times. Looks like Jack Nicholson. An Glücksstumpfen. official voodoo wishing stump. Rub it and make a wish, a card says. Funny, I say the same thing to women. An official voodoo wishing stump. Rub it and make a wish, a card says. Funny, I say the same thing to women. Well. Well. Dann rubbeln wir doch I mal. wish Malia Getty were mine forever. Really, I mean it. What was that? Huh? Nothing. Den stumpfen rubbeln. Large, elaborate drums occupy a corner of the museum. Please, do not touch the drums. They are authentic. Authentic what? Drums. Do not touch them. Ein Ventilator. There's a beaten up old fan in the window. It's silent at the moment. It's an electrical switch. The fan might operate, but not in that way. The fan is entrenched in the window frame. Ist der Schalter für das Licht oder für den Ventilator? What does this do? Turn that thing off. Oh, sorry. We have air conditioning, you see. Yeah, I see. Something about the shape of that knife gives Gabriel the creeps. Yeah, right. I'd probably cut my own head off with that thing. Gabriel doesn't want anything to do with that knife. That must be Marie Laveau. Well. Was habe ich gesagt? Gabriel doesn't recognize the museum's flags.
The back wall displays various voodoo items, such as offerings of fruits to the voodoo deities. Even if that were for sale, Gabriel couldn't afford it. An authentic-looking pole marks the center of the room. Authentic what? Gabriel isn't sure. The pole is solidly connected to the floor. Well. A beaded gourd is on display. A very large, very formidable-looking snake is secured in a plexiglass cage. The python is quite dangerous. I would stay back if I were you. Thanks for the advice. The snake is too far away. Lässt sich doch ändern. The snake is... Ja, ja. Okay. Dr. John is a Dr. John. huge man. If his manner weren't so pleasant, he'd be intimidating. Given the man's size, that doesn't seem advisable. Could I ask you a few questions? Der That schlägt is so why weit I aus. am here. Okay. Erstmal alles. What can you tell me about voodoo? Historical voodoo, or the voodoo currently practiced in the city? What do you know about the voodoo murders? The killings in the newspaper. I know they have nothing to do with true voodoo in New Orleans. What makes you think the voodoo murders aren't being done by local practitioners? Voodoo is a popular boogeyman, Mr. Knight, especially in New Orleans. Anyone can pretend to use it, just as anyone can pretend to be a black belt in karate. And for the same reason, to intimidate. I know voodoo in this city, Mr. Knight, and believe me, it is not about killing. Even the police have stated that the killings have nothing to do with local voodoo. Krass. Ich hab doch schon mehrmals heute gesagt, dass ich das Spiel super finde. What do you think of New Orleans? It is the only city in the United States, as far as I am concerned. Do you know anything about snakes? Ah. You have perhaps noticed the museum snake, Mr. Knight? They are beautiful creatures. Do you not agree? And the tourists seem to associate them with voodoo. Nö. Tell me about yourself. Me? Yes, if you don't mind. What is it you wish to learn? Das hat mich gerade gestört. T-Shirt löst sich auf oder so. Why did you open a voodoo museum? The subject has fascinated me all my life, and I wanted to help preserve the cultural heritage it represents. What kind of background in voodoo do you have? Let us just say I cut my teeth on it, Mr. Knight. It is in my blood. Do you do anything besides run the museum? No. The museum does not make me a rich man. But my material needs are simple. I prefer to focus on my one true interest in life. What are your own religious beliefs? My beliefs are too personal and too complex to discuss with a layman, Mr. Knight. Just tell me Fair. anything. I am originally from the West Indies myself, you know. Really? What brought you to New Orleans? I was drawn here for personal reasons. Just tell me anything. I am a vegetarian. Really? I can't imagine living without meat. That must be the hunter in you, Mr. Knight. Just tell me anything. I am not an easy person to get to know. I am a very private man. Isn't that unusual for someone in the museum business? Not at all. My displays speak for me.
Just tell me anything. Not everyone can come see the museum, so I occasionally do public speaking on the subject of historical voodoo. Anything coming up that I might attend? No. But then you have me all to yourself right now, do you not? Actually, I can't think of a thing. Then let us discuss something else. Tell me about historical voodoo. Very well. I will start at the beginning, Mr. Knight, and will go on from there at your prompting. Sounds good. As you may know, voodoo is a grassroots religion, formed by the mixing together of many different African tribal religions and Anglo religions, such as Catholicism or Protestantism. In other words, it is a religion born of the African slave trade. But African slaves were imported not only by the United States, but also into the West Indies, where the French and Spanish ran plantation islands. Prior to 1803, the New Orleans area was owned by France. The French Creole in those days owned many African slaves. But the Creole did not permit their slaves to gather, giving no chance for voodoo to breed here natively. The Creole also knew enough about the corrupted pagan practices of the West Indies slaves to ban the importings of slaves from that region. So how did voodoo come to New Orleans? After the Louisiana Purchase, American legislators relaxed regulations. Slaves were permitted to gather. The Americans also removed the ban on West Indies slaves. Around the same time, a slave revolt occurred in Santo Domingo, what is now Haiti. Between the lifting of the ban and the Haitian Revolt, West Indies slaves began pouring into New Orleans. Some of them were free people of color, freed or escaped slaves. Some came with their white owners who were fleeing from the revolt. Also so 100%ig aufnahmefähig bin ich gerade nicht. What happened when the West Indies slaves got here? They brought voodoo with them. The native slaves were more than enthusiastic about embracing it. It gave them power, Mr. Knight, if only in the form of a communal bond. Among the first meeting places were the Bayou St. John and the shore of Lake Pontchartrain. The early voodoos were heavy snake worshippers, worshipping the one they called the Great Zombie. Tell me more about historical voodoo. By 1817, the voodoo activities were beginning to cause fear among the white slave owners. An ordinance was passed to forbid slave gatherings except in designated public areas at designated times. The time was Sunday afternoons, at the place Congo Square. The slaves and free people of color gathered to dance simulations of their voodoo dances, right in sight of Creole society. Of course, they also continued to meet in private for the real thing. Tell me more about historical voodoo. There were a variety of kings and queens at first, voodoo priests and priestesses. But from about 1830, a single power emerged. This was a voodoo queen named Marie Laveau. Marie Laveau ruled voodoo in New Orleans for many years. Was ist das für ein GIF im Discord? Tell me about current voodoo. Many people think of voodoo in terms of magic spells or gree-gree. That kind of practice is actually called hoodoo and is only a part of true voodoo. Voodoo, the religion, has a strong following in New Orleans. In fact, it is growing quite rapidly. There are several voodoo churches or temples in the city, and others all across the United States. African Americans see it as a tradition all their own. Whites, and there are many in the religion, are attracted to it because they think it is exotic. I personally am more interested in the history of voodoo. Some of the new movements are copying Haitian or even African voodoo.
But it is the voodoo of New Orleans that I find so intriguing. Tell me about Marie Laveau. There were actually two Marie Laveaus, mother and daughter. Most people thought they were the same woman. Her continued youth added to the mystique. The original, the mother, was also known as Widow Paris. It was she that began the empire. Tell me more about Marie Laveau. The Laveau tomb, where one or both of the Maries are believed to be buried, is in St. Louis Cemetery No. 1. It is a popular shrine for practitioners and tourists alike. I myself take tours through the cemetery on a regular basis. Really? Do you have any running this week? No, but the cemetery is open to the general public as well. Ich nehme an. Hoodoo. What exactly is hoodoo? Hoodoo refers to magic folk traditions of the South. Hoodoo is a bastard of voodoo. Many of the Gris-Gris are similar, but hoodoo does not have the religious aspects of voodoo. Mhm. Okay. Reden, das dauert jetzt bestimmt auch ein bisschen. So how's the museum business? Those who truly seek to understand are few, Mr. Knight. But even one can be an audience. Sounds about like my shop. So where do you pick up all this stuff? Oh, here and there. We accept donations of any pertinent items. Hallo, Chris. Du aktiver Zuschauer. Do you ever get any wackos in here? You mean besides yourself? Yeah, besides me. I do not care to make those kinds of judgments, Mr. Knight. All are welcome here. Ah. Ich habe mich gerade kurz ich war gerade kurz verwirrt. Ich dachte so, hä, hattest du nicht vorhin noch 10.000 mehr? Dann ist mir aufgefallen, ja. Und die 10.000 mehr hast du nie geschenkt. You're a big guy, aren't you? You work out, play sports? Ja, davon wächst I do man. not play basketball. Logischerweise. If that is what you want to know. Who, me? No, you just look like such a natural athlete. I do find ways of keeping fit, Mr. Knight. After all, our bodies are temples. You sound like Grace. I should get the two of you together. Is Grace your wife? No, she just acts like it. Wenn Grace seine Frau ist, dann sagt er ihm wahrscheinlich, ja, ihr würdet gut zusammenpassen, ich sollte euch, So what do you think mal of our summer vorstellen. weather? Have you ever seen it so overcast or so muggy? It is unpleasant. The heavens are not pleased these days. Nice outfit. I prefer simple cotton to dead flesh, Mr. Knight. I'll have to remember that. Er in seinem Ledermantel. This is quite a place you have here. Thank you, Mr. Knight. I have dedicated myself to the preservation of this unique culture. It is gratifying to see others reap the fruits I have sown. Das war's schon. Wollen wir nochmal an dem Stumpfen rubbeln? An official voodoo wishing stump. Find's so schön. Rub it and make a wish, a card says. Funny, I say the same thing to women. I say the same thing to women. Well. I wish Malia Getty was permanently grafted to my thighs. Er hat was anderes gesagt als beim letzten Mal. Ich muss es noch ein paar Mal mehr machen, bis es sich wiederholt. I wish I had $1 million. Ganz viel dran rubbeln, Gabriel. Rubbel weiter, rubbel weiter. I wish my publisher would actually promote one of my novels for a change. Los, rubbel I weiter, wish Gabriel. Grace were as hot as she looks.
What? I wish I could afford to take Gran on a cruise. Oh. I wish my voodoo book hits the bestseller list. I wish I had something better to rub than this stupid stump. Well. I wish Malia Getty were mine forever. Really? Okay, ich glaube, ich bin durch. I mean it. Oder? What was that? Oh, nothing. Ich bin durch, glaube ich. Ich glaube, ich bin durch. Jetzt nochmal die A Peitsche. leather whip hangs from a peg on the wall. Ooh, hurt me. Ooh, hurt me. Thanks a lot. Conky. Bye now. Come back again. Oh, so viele neue Sachen. Wohnung von Moonbeam. Herr Friedhofen. Hurt me. Schön. Königin. Hello. Huh? Hello. Ich kann nicht so tief. Clef, clef, clef. Bonjour, Monsieur Walker. Bienvenue, Madame Casanova. Comment ça va? How you be feeling today? Well, I'll tell you, Mr. Walker. I'm certain someone's buried a sleep knot bag somewhere near my steps. I haven't slept a wink, not in weeks. Now, don't that beat all? Gonna need some easy night candles then, huh? Do you think that would help? I do hope you're right. I said 3 rosaries this morning for Our Lady's intervention. Rosary good, sure enough, but you burn them candles too, boy, you gonna whip any no-sleep gree-gree, I tell you for sure. Very well, Mr. Walker. Put them on my account and send them around to my house. Oh, and there's another thing. I didn't catch her at it, but I know Mrs. Lefebvre put stomachache powder in my tea at the last meeting of the Creole Grand Dame. I've been in misery. Schmerzenpulver. Put 9 pinheads up in the little box. Add a pinch of graveyard dust. Put it up under her front post there. That'll turn the trick back on Miss Lefebvre, and she be the one with the bellyache. I got the pins of dust right here if you want them. If the Blessed Virgin will grant me her protection, I'll be safe from these practitioners of evil. Oui, madame. Though, don't hurt to be proactive neither now, does it? Naturellement, monsieur. Merci beaucoup. Mais non, madame. It's nothing. Au revoir. Au revoir, Monsieur Walker. Wow. Was ist dieses Krokodil? Es ist irgendwie fancy. It's a mannequin wearing a crocodile mask. Nice. It must be the crocodile thing, but even I'm not interested in undressing that mannequin. There's no room for him in the bookstore. The mask appears to be made from a real crocodile head. To get the mask, Gabriel would have to buy it. Dried herbs hang from the ceiling. Those are gree-gree. They full of magic. No guarantee, though, you know? No thanks. I don't even want to think about what might be in them. The poster advertises a voodoo play from last fall. Root bags, curio boxes, and magic candles. Sold as curios only. We cannot guarantee results. To get what's in the case, Gabriel would need money. Well... The Dixieland drugstore is crammed from top to bottom with strange merchandise, some or all of which seem to be related to the practice of voodoo. Voodoo. Ich bin schon wieder müde, ey. Ich habe vor einer Stunde einen Kaffee getrunken. Dass alle immer nur Geld wollen. Ja, dass die alle Geld für ihre Sachen wollen und mir das bitte Lodestone was powder, schenken. 5-finger grass. Something tells me I'm not in Kansas anymore.
To get what's in the case. Ja. The shelf holds containers of dried items, flowers, grasses, and black cat bones. I'd have to smell those if I opened them. I don't want any of this stuff. Ach, Chris. Kein Diebstahlschild. Warum The denn Dixieland nicht? drugstore has a rather terrifying way of dealing with shoplifters. Wir bestrafen Diebe selber. Da ist die Polizei viel zu freundlich. Well. Garlic, cloves, and other dried goods and spices are collected in the bowls. I know where to come if I ever have a vampire problem. I'll pass. I ate Italian last night. The sign says, Special St. John's Eve Lagnia. Free bottle of lover come back to me oil. Or master gambling oil with every purchase over $50. Lagnia. My French is lousy, but everyone in New Orleans knows what that means. A little something extra. Was? Sonderangebot zum Johannistag. Kostenlos. Eine Flasche Liebhaber kommt zurück oder Meisterspieleröl mit jedem Verkauf von über $50. Oh, der Willy. The containers on this shelf all say magnetic sand, drug good luck and prosperity. I should probably buy 50 pounds or so for the bookstore. To get what's in the case, Gabriel would need money. Money. Hoher John. Herbal oils for love, luck, power, and success. To get what's in the case. On this shelf are super concentrated fixing oils and a rib cage? Gabriel really doesn't want to ask. What? The entire shelf is stocked with containers of High John the Conqueror root powder. What? I don't know what that stuff does, but I don't like the sound of it. It's nearly as old as the one at St. George's. Willie looks ready to defend that cash register with his life. Die Kasse im Buchladen sah doch gar nicht so retro, also retro schon. Sah nicht irgendwie antik aus Willie oder looks so. ready to Okay, Willy. The proprietor doesn't look especially friendly. His business probably doesn't depend on walk-ins. Hi there. Is this your store? This the Dixieland drugstore. And I own it. Me. Name's Walker. Willie Walker. Willy Walker. Can you tell me what you know about voodoo? This is a novelty shop, monsieur. You think I'm stupid? This is a voodoo shop. Look at all this stuff. These is novelties, curiosities. If people want to think they magic, it's not my concern, you know? Ich kann es dir nicht sagen, Chris. Die deutsche Übersetzung ist teilweise ein bisschen weird. Are you telling me that you own a voodoo shop, but you know nothing about voodoo practices? Ça n'est pas ça faire blanc. What does that mean? It means you should mind your own business, monsieur. Look, I'm researching voodoo for a book. I don't have your answers, me. You want to buy something, monsieur? What do you know about the voodoo murders? Caprice encore. What did you say? Nothing. Them killings have nothing to do with my shop, monsieur. Französisch müsste man können. What do you think of New Orleans? I live here all my life, me. Johannistag, Tiermasken. What do you think of New Orleans? If you're not from around here, monsieur, you should sign up for some tours. What can you tell me about St. John's Eve?
It's the biggest night of the year in voodoo. What goes on exactly? I couldn't say. Mhm. Und hat die gerade eine richtige Downphase? Inwiefern? Bin müde. Ah. Das habe ich die meiste Zeit des Tages, Chris. Do you know anything about animal masks? The only one left is Willie Jr. over there, the old crocodile. He's sort of a mascot now, him. Wir haben schon 61 Punkte. Do you know anything about snakes? What kind of snakes? The kind they use in voodoo? Pythons, boas, so I've heard. Really? Do you have one? Are you crazy? What would I want with a python? Verkaufen. What did you mean when you said Caprice encore? I didn't say that. You did. I heard you say it. You heard wrong, monsieur. I said no such thing. What do you know about Marie Laveau? Marie? She's somebody from the old days. One of them old folk tales. The tourists eat it up, no? That customer of yours, the little old lady. Customer? The woman I saw in here, Madame Casino, you called her. I don't talk about my customers to men who come in off the street. Tell me about yourself. My name's Willie Walker. Willie I own the place. Walker. Der gute Willie Walker. How did you get into this kind of business? Now, why should I discuss my business with you, man? So, this is a voodoo store, huh? Voodoo? No, man. This is a curio shop. The things you see here from local folklore. None of it real, I tell you for sure. What about all these magic oils and powders you're selling? Aren't they a part of voodoo? Read the label, man. We make no claims. Sold as curio only. It mean what it say, no? These are novelties, not voodoo. Mm-hmm. So, do you get many tourists in here? We, all the time. They want to buy a bottle of money-drawn oil or wang a bag to take home with them. How's business? About like always. I'm a businessman too. I own a bookstore here in the quarter. I don't really care, me. I got a store to run. Es ist vielleicht ein bisschen viel Text und Gelaber in dem Spiel. Have you always lived in New Orleans? My papa and his papa and his papa, all the way back to the days of Marie Laveau, we've been living here. Aber ich will auch nichts versäumen, also will ich mir auch alles angucken. Ja, Chris, ich sag doch. Ich will ja auch nichts verpassen. So, does any of this stuff actually work? You crazy, man? These are just curios, novelties for the tourists. Nice weather we're having. Don't bother me. Can't you see I'm busy? St. John Eve coming. I got to be ready. About Willie Jr. Would you be willing to let him go? Maybe. For $100. 100? You gotta be kidding. Me and Willie Jr. are very close now. Süß. I couldn't part with him for less. Ne, so close können sie ja nicht sein, wenn er sich dann Would doch you take 50 for Willie Jr.? von ihm Don't trennen will. insult me, monsieur. The price is $120. What? Wow. You said you'd sell it for 100 before. Frech. You misheard, monsieur. The price was always $120. Would you take? Don't. What? Richtiger Schlawiner. Genehmigst du das? Das ist aber sehr nett von dir, Chris. Gehe ich dahin? Gehe ich dahin? Ich gehe erstmal zum Friedhof.
zu den Friedhofen. Ne? Was ist da für ein Gekritzel? Near the Laveau tomb is a piece of red brick. Undoubtedly a cast-off from spiritual graffiti writers. Ein Backstein. Ein Ziegelstein. Standbild? A stone angel stands So, silently before Statue. a tomb. The name Ross is inscribed on this old tomb. My family's tomb is down that way, past the Ross tomb. No way. Something might answer. Well. This tomb almost looks like a little house. But I wouldn't want to live there. Nicht? No way. The marble Standbild. denizens of the cemetery only stare back blankly. Just as I thought. Trash. Here and there in the Well. cemetery, straggly plants grow in stone planters. Gabriel doesn't need any more house plants. Odd-looking marks adorn the Laveau tomb wall. The wall doesn't work that way. Gabriel can't take the marks with him that way. The wall doesn't... Ich mir jetzt irgendwie wieder abmalen oder so. Mhm. I want a copy of these strange marks. The marks are reddish in color and remind Gabriel of crosses. They look like they've been here a few days at least. The wall doesn't work that way. Okay, Opfergabe. Food, trinkets, and more unsettling things have been left at Marie Laveau's tomb as offerings from believers. A plaque on the tomb reads, Laveau. Ich bin erschrocken. Ich hab meine Flasche geschlagen und mich damit selbst erschreckt. A plaque on the tomb. Mosley and I used to switch street signs, but this is really sick. Marie Laveau. Gerüchten zufolge ist dieses im Klassizismus gestaltende Grab die letzte Ruhestätte der berüchtigten Voodoo-Königin Marie Laveau. Ein geheimnisvoller Kult Voodoo wurde aus Santo Domingo importiert und gedieh im 19. Jahrhundert in New Orleans. Marie Laveau wird als die berühmteste vieler Voodoo-Praktiker anerkannt. Du steckst mich an, Paperhands, mit dem Gähnen. Es tut mir leid. This is the tomb of Marie Laveau, Voodoo Queen of Narlands. Again. The tomb is securely closed. Ist das so? Narlands is famous for its above-ground tombs. The high water table prevents bodies from being interred underground. No way! Vases seem to be a favorite decoration for the dead. These would seriously clash with my decorating scheme. Ist das so?
Zaun. A high iron fence with sharp spikes surrounds the cemetery. Vases seem to be a favorite. Ja. These would Ja. The Standbild. marble denizens of the cemetery only stare back blankly. New Orleans is famous for its above-ground tomb. No way! This old tomb is in a sorry state of disrepair. There's probably no one left in the family to maintain it. No way! New Orleans is famous for it. No way! New Orleans is... New Orleans... New Orleans... Himmel! St. Louis Cemetery number 1 is one of the most historic and beautiful places in the quarter. An angel with a cross stands guard over one of the tombs. St. Louis Cemetery. Okay. Ausgang zur Grabkammer. I don't need to go visit the family tomb today. Well, dann halt nicht. Hier? Oh, Gary. This old tomb has a sword carved into the stone wall below the name of the deceased. This tomb is smaller than most others in the cemetery. Kind of a pup tent for the dead. 2 enormous vases flank the front of the Getty tomb. Gabriel looks at and in the vases, but he doesn't see anything he wants to take. Anything. Irgendwie kann sie kein Most of TH the ausspielen. plaster has fallen away over the years to reveal walls of red brick. Another ancient family tomb of the type St. Louis Cemetery is famous for. A stone angel leans down to gaze at something unseen. With a few exceptions, these tombs are all beginning to look alike. With a few exceptions, these tombs are all beginning to look alike. With a few exceptions, 2 heavy, solid marble doors provide an entrance to the tomb. Schalter. There's a small marble plate near the tomb doors. The plate is in locked position. There's a keyhole on the plate, but Gabriel can't operate that without a key. Okay. It's locked. An angel draped dramatically over a stone plinth marks the entrance to a large tomb. The imposing tomb is elaborately labeled Getty. 2 heavy. The doors are heavy and shut tight. Also kann ich da bestimmt irgendwie noch rein. The tomb Weil ich door den is Schlüssel securely kriege. shut against the material. Vielleicht kann ich den Schlüssel irgendwie kriegen. Knight. Gabriel Knight. Oh, ich wollte nicht ihn auflegen. Open sesame. Nope, that doesn't work. Schade. Ich kann ja irgendwie noch zu... I don't need to go visit the family tomb today. Ausgang zum Eingang. Well. Zu der Ollen da. Die Gary. Vielleicht, kann ich da irgendwie den Schlüssel herkriegen? Ich
sollte vielleicht noch mal ins Tagebuch gucken. Oh Gott, ich habe richtig viel jetzt aufzuholen. Eine Voodoo-Priesterin, Magentia Moonbeam, wohnt nicht weit vom St. George's Buchladen. Ich sollte sie noch diese Woche besuchen. Dr. John hält eine Schlange im Voodoo-Museum. Okay. Eine gigantische Python, der ich ganz sicher nicht im Dunkeln begegnen wollte. Wenn ich doch nur an eine kleine Probe ihrer Schuppen herankommen könnte. Okay. Ich bezweifle aber, dass Dr. John begeistert wäre, wenn ich ihn danach fragen würde. New Orleans Voodoo-Königin Marie Laveau ist vor Ort im St. Louis Friedhof begraben. Da muss ich unbedingt hin. Es steht ein Voodoo-Feiertag bevor, genannt St. John's Eve. Wenn diese Mordfälle etwas mit echtem Voodoo zu tun haben, wird dann bestimmt etwas geschehen. Cabri Saint-Cour. Was soll denn das heißen? Jemand muss sich da auskennen. Ich weiß, die Madame verschweigt den guten alten McLaughlin einiges. Da sind so viele Fehler einfach in diesem Text. Er weiß auf jeden Fall mehr, als er zugibt. Nur ein Hobby. Verarschen lasse ich mich nicht. Aber mit der älteren Frau Casonou, mit dem kleinen Kleffer, war er sehr freundlich. Wäre mal interessant, mit so einer wahren Gläubigen direkt zu sprechen. Die Krokodilmaske im Voodoo-Laden ist die einzige Tiermaske, die mir bekannt ist. Ich hätte sie gerne, aber ich bin pleite wie üblich. Irgendwo muss ich ein bisschen Kohle zusammenkratzen. Lavaux Grabstätte zieht auf jeden Fall verrückte Typen an. Das Mausoleum war mit komischen Kreuzzeichnungen markiert. Ich habe sie aufgekritzelt, falls sie etwas bedeuten. Okay. Fangen wir mal dahin. The Garden District is famous for its elaborate old plantation homes and mansions. This particular mansion is impeccably groomed. This is private property. Gabriel should stay near the front door till invited to do otherwise. Potted roses mark the entrance to the house. Gabriel didn't come here to mess with the plant. Nirgendwo geht zum Blumenpflücken. Perfectly groomed hedges run along the front of the porch. Gabriel didn't come here. Tall, narrow shutters provide beauty and protection. The shutters are attached to the house. Well, the windows are made of thick, heavy glass. The only thing Gabriel can see inside is even thicker drapery. It wouldn't be worth breaking into Malia's house. Well. Perfectly groomed. Yeah, Bäume. The huge trees bear beards of Spanish moss. Spanischer Moos? These Der trees Moos, have been das here for Moos, 100 years. They're not going anywhere. May I help you? The Garden District is famous. Dina. The man looks intellectual, polished, and impervious. He gazes at Gabriel with a superior eye. Gabriel wonders if he's Malia's secretary, bodyguard, butler, or something more personal. Schön, dass er es nicht weiß, aber er trotzdem hier als Diener schon bezeichnet wird. Better not try that. The man looks ready to whip up an army at the slightest notice. Encyclopedias? Go away. Was? Oh.
Er geht wieder raus. Okay, ich kann alles einfach abarbeiten jetzt. Easy. Ich dachte, ich kann einfach easy alles abarbeiten. Aber schön, dass er wenigstens so tut, als hätte ich gerade noch nicht mit ihm geredet. I'd like to see Malia Getty, please. I'm sorry, but unless you have an appointment or official business, I cannot announce you. I'd really like to see Malia Getty. I told you that unless you have official business with Ms. Getty, I cannot let you in. I do have official business. Really? Please tell me the nature of your business. I'd really like to see Malia Getty. I told you that unless you have official business with Ms. Getty, I cannot let you in. I have a fine selection of magazine subscriptions for sale. We do not welcome solicitors. Das hat ganz bestimmt gerade bedeutet falsches Haus. Okay, nein, never mind. Stopp. Ich denke, ich kann da gerade noch nicht rein. May I help you? Ich muss vermutlich noch irgendwas vorher machen, um da rein zu können. Okay, dann gibt es jetzt aber eigentlich nur noch einen Ort, den ich noch abklappern kann. Und zwar dieser hier. A sign on the front door of Magenta's home reads, Attuning with the Spirit Realm, back on June 22nd. Okay. Welches Datum haben wir denn? Woher weiß man das? Kann man das irgendwie... Hä? Ich gehe mal nach Hause. Hey Grace, here Hey I am. Grace, Oh boy, here I party am. time. Kaffee gönnen, bitte. Good coffee. Hey, liegt immer die neueste Zeitung, ne? Today's newspaper is on the counter. Dann sollte man sich wahrscheinlich jeden Tag die Zeitung mal angucken. Ne? Times dated June 19th, 1993. A front-page article describes the most recent of the voodoo murders. Gabriel scans it but learns nothing new. The article reiterates that the voodoo aspect of the crime is faked. Gabriel shivers. It looked real enough to him. Elsewhere, there's an article about the history of Jackson Square, called the Plaza d'Armes under French rule. It was used for executions, firing squads, hangings, even impalements and breaking on the wheel. Yikes! Of Yikes! course, these days, it's mostly a hangout for tourists, street musicians, and local artists. Gabriel also scans the Aquarius horoscope for the day. Chances of a dark star rising on this day. Do not trust your instincts. I feel a dark star rising, all right. Heul, was? 65 Punkte. Okay. Es ist Samstag, der 19. Juni. Ab dem 21. können wir zu diesem Aussichtspunkt und am 22. zu der Voodoo-Frau da. Ein Spaziergang durch Jackson Square Park. Besucher und Einwohner lieben Jackson Square, ein Franzosenviertelpark für jedermann. Besucher erholen sich von der Hitze, halten Picknick, spazieren mit ihrem Hund und verkaufen artistische Kreationen.
Dort kann man auf der Wiese entspannen und gemütlich die New Orleans Kultur genießen. Wie wäre es mit einer belebten Aufführung vom populären Saints Go Marching In? Aber wenigen ist die blutige Geschichte von Jackson Square bekannt. Ursprünglich La Plaza Dharma, ich habe keine Ahnung, genannt. Es wurde für öffentliche Hinrichtungen von der französischen Krone benutzt. Erschießungskommandos, Galgen, menschliches Aufspießen und sogar das Brechen auf dem Rad fanden dort statt. Es erinnert uns, New Orleans dunkle Vergangenheit liegt nicht so weit hinter uns. Ach, was ist denn mit dieser deutschen Übersetzung? Oh mein Gott. Saman, große Chance für die Erscheinung eines dunkler Sterns. Verlassen Sie sich nicht auf Ihren Instinkt. Well. Sprech mal mit Grace. Habe ich heute, glaube ich, noch nicht. What's up? What can you tell me about St. John's Eve? St. John's Eve? Never heard of it. Must be a local custom. New Orleanians love to party. Do you have any idea what Cabri Sanko means? No. Sounds French, though. Duh. Do you know anything about animal masks? I'd rather not hear about your sex life, Knight. Wie sie direkt assumt, dass es um mein Sexleben geht. Do you know anything about Marie Laveau? Wasn't she a big voodoo queen before the Civil War? That's right. Well, you've just heard everything I know about her. You know, you really should get out more. But then who'd take care of St. George's? Me? Exactly. Well? Could you do some research for me? Sure, what? I need you to look up a Madame Casino. Madame Casino? Is she related to the murders the same way your friend Molly Getty was? Grace, Casino's at least 70. As if that makes a difference to you. Okay, I'll see what I can find. Anything else? I can't think of anything. Okay. Was mache ich denn jetzt noch? Können irgendwas kombinieren. Gabriel is carrying a scale. Ja, Ich will natürlich auch nicht, will mir natürlich keinen Tipp geben lassen, ne? Natürlich nicht. Gehe ich nochmal ins Museum? Da stand ja Hello, was... Dr. John. Glad you could return to us, Mr. Knight. That doesn't seem to work that way. Perhaps Gabriel should learn more about the scale before showing it to anyone. Ja, aber... 67 Punkte. Wir nähern uns der 69. Ich guck mir jetzt einen Hinweis an. Weil der Künstler in einem Auftritt... Was? Was für ein Künstler? Welcher Künstler? Na, die hat dich rausgeschmissen? Hast du den Voodoo-Shop und das Museum besucht? Ja, das habe ich. Hast du dich dort sorgfältig... Ja, das habe ich. Ja, das habe ich. Mali hat mich nicht rausgeschmissen. Ich bin nicht mal reingekommen. Welcher Künstler? Vielleicht muss ich nochmal zurück. Vielleicht muss ich nochmal in den Park. Das ist doch bestimmt irgendwie ein Tipp in der Zeitung gewesen. Da liegt doch was. Das ist doch der gleiche Dude wie
Oh, hey! Come back here. Hey! Oh, unbelievable. Rotten luck. Okay. Das war ja der Artikel, der stand hier drin, dass da Künstler und so in dem im Park sind. Das war ganz bestimmt ein Tipp. Okay. Those drawing tools are amazing. Yeah, they're great for laying lines, angles, circles, you know, anything geometric. It's pretty meticulous, but I prefer it to freehand. Can you draw anything with those tools? They're great for ordered, complex forms and patterns, but they won't help me do Monet. How's it going? Life sucks. I just lost 2 days worth of work. What are you working on now? Just starting another drawing of the cathedral. Irgendwas davon. Gabriel can't see. Say, do you think there's anything you can do with these patterns? I'm a student. I don't take commissions. Oh, sorry. A small boy is tap dancing enthusiastically for a doobie dog vendor. The vendor ignores him. That would be, at the very least, illegal. Das wäre mindestens illegal. Ja. You dance pretty well for a kid. Give me some money then. I don't have any. Then don't block the view, mister. Wow. Do you do requests? Got any money? Nope. Something to eat? No. There you have it. No. Can you fit through the bars around the statue? Got any money? Nope. There you have it. No. Can't think of anything at the moment. Okay then. A doobie dog vendor has set up business in the square. He has his nose buried in a paperback novel. Gabriel notices that it is not one of his. Big surprise. Could I get a doobie dog, please? Not now. I'm busy. An unambitious person in the 90s. Amazing. Was soll ich denn jetzt noch machen? Muss ich den Künstler irgendwie überreden oder so? Stupid wind. Now I have to start all over. Oder habe ich vielleicht irgendwas? That doesn't work that way. Schade. Ich dachte, vielleicht kann ich ihm irgendwie den Ziegelstein geben und dann schützt er seine Sachen vor dem Wegfliegen. Und dann hilft er mir. Als Could I ask you some more? aus Dankbarkeit. I really get... Okay, fine. Das ist ja schon mehr als ein Sechstel der Punkt. Hast du das gerade ausgerechnet? Hast du das gerade extra ausgerechnet oder bist du so ein schneller Rechner? Kann ich noch irgendwas kombinieren? Nee. Nur das, was ich die ganze Zeit schon hätte kombinieren können. Looking at the series of crosses, Gabriel can't help but think they have a pattern and meaning he is not comprehending. Das ist ja nicht das Problem. Was? Kopfrechnen? Was ist denn das Problem? Du sagst das so, als gäbe es ein Problem. Gabriel
Gabriel has a photocopy of the official police file containing the partial patterns from the voodoo murders. That doesn't work. Gabriel can't see a way to use that. Ich dachte, vielleicht will er einen Gutschein. Zeichnung. Oh, okay. There's a drawing caught up against. Ich sehe die Zusammenhänge. Gabriel can't reach the drawing from where he is. Okay. Und dann kann ich ihn bestimmt... Okay. Aber... Schade, ich kann das nicht mehr... Ich kann damit sprechen. Float over here, would you? The drawing ignores Gabriel. Also, er will was, also er kann das bestimmt holen, aber er will was dafür. Geld oder was zu essen. Was zu essen kann ich bestimmt von dem Hotdog-Verkäufer kriegen, aber der ignoriert mich. Ich muss ihn irgendwie dazu bringen, mir einen Hotdog zu geben. Ich muss irgendwie an einen Hotdog kommen. Hello, are you selling doobie dogs or not? The vendor ignores Gabriel entirely. The vendor is clearly... Schloch, ey. Kann ich irgendwas mit ihm... Kann ich ihn damit beschmeißen, ob wir dann einen Hotdog selber machen? The vendor wouldn't be... The vendor wouldn't be... There's no reason to wear that. Will er vielleicht einen Gutschein? I have this gift certificate. I'm busy. It's good for $20 at St. George's Books. Finest bookstore in New Orleans. Really? I'll have to check it out sometime. You could take this gift certificate with you. If you'll give me a doobie dog. A doobie dog for a $20 gift certificate? Sure, here you go. Nice. Easy. Ich hätte auch gerne einen Hotdog. So, ich Bock auf einen Hotdog. Okay. Can't think of anything. Okay, then. You wouldn't like a doobie dog by any chance. Would I? Er schiebt ihn sich einfach so richtig in den Thanks, Rachen. mister. You got any special requests? Let me know. I do. 69 Punkte. Können wir jetzt aufhören? You Sonderwunsch. mentioned something about special requests. Yeah, you got one? Can you fit through the bars around the statue? Can I? Just watch me. Good. There's something in there I can't quite reach. Can you reach that piece of paper? Sure thing. Here you go. Thanks, kid. Yup. See ya. Oh, der geht weird. Jetzt, vorbei.
This belongs to you, doesn't it? My drawing. How'd you get it? Oh, it was a bit of a squeeze, but I hate to see you lose your work. I lost my only copy of a manuscript once. Well, you saved my butt. Let me know if I can ever do the same for you, hey? Well, actually... Is there any way you can reconstruct the whole pattern from these partials? The pattern is probably circular, and there's some repetition in the elements. Okie dokie. Well, I think there's an area missing. If you could get me any more of these, I'll see what I can do. I have another one of those patterns. Really? Let's see. Yeah, this is great. I think there's enough overlap now. I'll give it my best shot. I'll show you what I come up with tomorrow. Great. Great. Nice. Okay, das kann ich ihm nicht noch geben, ne? Gabriel can... Okay. Gut, dass ich nicht der einzige Pechvogel bin. Heute hat ein Künstler eine Zeichnung verloren. Die würde ich gerne finden und ihm zurückgeben. Ich weiß, was du denkst, aber ich meine das aus rein selbstlosen Motiven. Natürlich. Glück ist auf meiner Seite. Im Jackson Square habe ich einen Künstler gefunden, der mir das Muster von den Tatorten nachbildet. An Auslagerung könnte ich mich echt gewöhnen. Vielleicht kann ich dann entziffern, was dieses Muster bedeutet. Es scheint ein unglaublich großer Aufwand für gefälschten Voodoo. Und warum würde jemand sie verwischen? Okay. Was war hier noch? Ja. Nein. Ah, okay. Da muss ich da wohl nochmal hin. Okay. Okay, wie komme ich da jetzt rein? Ich muss ja irgendwie erstmal reinkommen, um rausgeschmissen zu werden. Vielleicht muss ich das anziehen? There's no reason to... Oh wow, Sam. Was denn? Was denn, Chris? May I help you? I've got important business with me. Yes. I'd really like... Encyclopedias? Go away. Was denn? Oh wow. Ich gehe erstmal alles durch. Mal gucken, ob vielleicht doch irgendwas... I've got him. Yes. Das habe ich schon. Das... Are you tired of polishing silver day in and day out? We don't have silver. All of our utensils are solid gold. Wow. Oh, I see. Was denn? Well, I represent Lumor Armored Chris, Cars. was denn? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. And comb your hair. Comb your hair. There's no reason to... There is a reason. Das ist... Ich weiß es auch nicht. Verarschst du mich? May I help you? I've got important... Yes. Please let me in. No. Go away before I call the police. May I help you? Ich finde es schön, wie er jedes Mal wieder so tut, als hätte ich nicht schon 10-mal geklopft. Wrong house. Never mind. Fine. Good day. Wie komme ich da rein? May I help? Does this do anything for you? No, it does not, sir.
Does this do anything for you? Bestimmt. No. It... Does this do anything? No. Does this do anything? No. Does this do anything for you? No. Giant Error Deluxe. Hast du auch nie bei Deponia zugeguckt? Does this do anything for? No. Diesmal hat's den Grund, dass ja, diesmal habe ich es auch verstanden. Krass. Does this do anything for? No. It does not, sir. Does this do anything? No. Just... What? Wegen dem Ton lässt er mich jetzt bestimmt rein. No. Does this do anything for you? No. It... Kann ich ihn vielleicht einfach bewusstlos schlagen mit dem Ziegelstein? Does this do anything? Nein? No. Schade. Does this do anything? No. I've got important. Yes. I'd really like. I told you. Was muss ich denn noch machen? Au! Am Butler komme ich wohl nicht so leicht vorbei. Malias Haus ist beschützt wie die Höschen einer Nonne. Nur wenn ich aus dienstlichen Gründen hier bin, lässt mich der Butler rein. Ich werde ihm dienstliche Gründe schon noch zeigen. Erstmal Hinweise lesen. Das sind nicht die Hinweise, das ist das Tagebuch, Chris. Steht da doch. Hier, Tagebuch. Wenn ich in den Hinweisen wäre, dann würde das so aussehen. Bei einem Vorschlag sehen. Ach so. Ist das so? I've got important. Yes. I'd really. I told you that. Ist das so? Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Ja, ich will mir auch eigentlich nicht den Level 2 Hinweis angucken. Ich weiß ja nicht, was ich sonst tun soll. Boah, komm, scheiß drauf. Ja. Schön, dass das da nochmal das gleiche steht wie bei Level 1. Hast du Malia besucht? Da steht legit nicht mehr als bei Level 1. Da steht legit einfach nur genau das gleiche wie bei Level 1. Was soll das?
Es ist Level 1 einfach nur ein ganz kleines bisschen umformuliert. Alter. Schön, dass das an sich schon... Schön, dass die Frage da schon der Tipp ist, den ich gebraucht hätte. Hä? Just as I thought. Good day, sir. Just as I thought. Sagt der auch, ey. Trash. Well, sind wir Zeit oder wir? Denn... Idee. Hey, hey, hey. Knight, come on in. Idee. Ich weiß. Glaube ich, denke ich. The coffee cup is... Kann ich mit der Kaffeetasse The coffee cup is... Okay, ich sag nur das gleich. Wir haben blau und schlau gelöst. I'm gonna hit the road. Wir Ciao, haben baby. blau und schlau gelöst. Okay. Meine Idee. Wir machen es wärmer, damit er seine Jacke auszieht. Erstmal fast 10 Grad wärmer. Das ist eh Fahrenheit, oder? Oder, obviously, 75, okay. Ja, ich wollte nicht Gabriel eigentlich. Hey, mostly. Knight, I had a feeling you'd show up. Are you hot? Man, I'm hot. Also, ich habe absolut keine Ahnung, woran das liegen könnte. Can I ask you? You're the right. Oh, erstmal hier alles andere. Do you know anything about Marie Laveau? Is she that red-headed chick that works at Freddy's? No. Then I don't know her. Well. Do you know anything about animal masks? Animal masks? You mean like those Halloween masks they sometimes use in robberies? I don't think so. More like real animals. Never ran across anything like that. What can you tell me about St. John's Eve? That's coming up, isn't it? We get some occasional weirdness in the quarter, but nothing much. Used to have a lot of strange things happen, though, or so I hear. What else can you tell me about St. John's Eve? I don't know much except what I already told you. Does the phrase caprice encore mean anything to you? Hell no! Is that French? My mother spoke it, but I always had a hard enough time just speaking English. True enough. What's the status on the Voodoo Murders case? I told you. How about getting me some coffee? What am I? Hey. Yeah. Moses caught. His badge is in the front coat pocket. I think I'll just borrow this badge. Funktionieren die Emotes nicht? Hey, what are you doing with my coat? Nothing. I thought I saw something crawling on it. Just drink this. Thanks, tons. I mean it.
Blau- und Schlautanz? Diese Blau- und Schlautanz, warum passiert gerade nichts? Okay. Anything else? Ich hatte schon kurz Angst, dass das Spiel abschmiert oder so. Erstmal speichern. Okay. Oh, Paper Hands geht. Weird. Well, I'll be seeing you. Have a good one. Hat Twitch wieder Schluck auf. Kriminaldienst Market. Okay. Ich wollte gerade zur Musik mit Jam, da wechselt die Musik. Well. May I help you? My name is Detective Mosley. I'm here on police business. Really? How interesting. Wait here. I'll inform Miss Getty. Sie schmeißt mich jetzt bestimmt direkt raus. Weil sie weiß, Miss dass Getty ich will nicht Detective Mosley bin. Die kennt den ja, also. Miss Getty will Voll be down dumm. shortly. Thank you. Wer kommt mit einer Schrotflinte? Ist das da ein Bild von Marie Laveau? What can I do for you, Detective? The only Erst mal thing alles angucken. Gabriel's likely to burn here is his bridges. It's rather warm in here, isn't it? Oh, I'm sorry if you're uncomfortable. The fireplace doesn't really give off much heat without the stove insert, so I indulge myself, even in the summer. Yeah, well, I don't think it's the fireplace anyway. Sure. Gabriel's hot enough. Okay. The leather on the chair is as soft as butter. Gabriel's coat feels like rawhide in comparison. Genuine lion skin. I can imagine doing things on that rug. Excuse me? Oh, nothing. Excuse me. The only thing Gabriel wants to mess around with in his room is Malia herself. Pelz. It would be rude to take that now. Now? But Gabriel makes a mental note about it for the prenuptial. What? Wow. Modern art? More or less. It's a Picasso. Harvard classics. Homer, Virgil. Maybe Malia wouldn't be impressed by a signed copy of one of Gabriel's novels. Beautiful women. They must be relatives. They are. The only thing Gabriel wants to mess around with in his room is Malia herself. It would be rude to take that now, but Gabriel makes a mental note about it for the prenuptial. Beautiful women. They must be relatives. They are. They must be relatives. Nice statue. I like it. Thank you. It's The Rebellious Slave by Michelangelo. The only thing Gabriel wants... It would be rude. Dante's Inferno. Nothing like a little light reading.
24.000 Punkte. Gabriel's already read that one. Happy Sparregen. Roses and gardenias give the air a sweet taint. I should be going. Nein! All right. Ich hab mich verklickt. Ich hoffe, ich kann einfach wieder reingehen. Ah, Officer Mosley. I'll see if Miss Getty would... Okay. War dort das lange? Jesus. Right this way. Oh. Miss Getty will be down. Also ich würde ja sagen, wir spielen diesen Tag noch zu Ende. Und dann machen wir Schluss für heute. Boah, ist doch sehr lange. Boah, dauert das lange. Jesus. What can I do for you, Detective? The side table probably costs more than Gabriel's shop. I can rearrange things once I move in. See you, beautiful. Nein! Goodbye, Detective. Oh. Oh, fuck me. Oh. Oh, ich werde heulen, Alter. Och Mann. Es ist so einfach da. Bei jeder Sache, die man sich irgendwie angucken kann, muss man einmal klicken und dann auf das Auge. Da kommt man raus, weil man ist direkt draußen. Wenn man... Oh, Jesus. Miss Getty will be down shortly. Ich gehe mal kurz pinkeln, ist gleich. Hallo Queen. Spielst du immer noch DBD? Okay. Jetzt muss ich nur noch mit dir reden. Okay. Undoubtedly proof that there is a God. Gabriel is trying to impress the girl. Now make her gag. Make her gag? Oder make her gay? I'm trying. Trying what? To reach the, truth. Mind if I ask you a few questions, Miss Getty? I assume that's what you're here for, Detective. What can you tell me about voodoo? Voodoo? Why would you want to know about that, Detective? It's rather silly, isn't it? There's nothing silly about the voodoo murders. But that voodoo is faked. That's what I've read in the papers. That's what the papers say, all right. But you're not convinced. No, frankly, I'm not. The police department isn't known for its imagination. Oh? Well, I can see that your imagination is considerable. Tell me about your life in New Orleans. The Getty family came to New Orleans in 1800. We worked very hard to get where we are. On the other hand, we've done a lot for this community. I can believe that. You're doing a lot for me right now. What can you tell me about St. John's Eve? I believe it's some sort of local holiday, but I don't know much about it. What do you know about Marie Laveau? I've heard of her, of course, but that's about it. Do you have any idea what Cabri Saint-Caux means? No, I don't.
What does it mean, Detective? That's confidential information, ma'am. Do you know anything about snakes? I'm no expert. I don't fear them like most people do. What do you know about the voodoo murders? The murders? Only what I read in the papers. And what do you read in the papers? I'm sure you know much more about it than I, Detective. Do you know anything about animal masks? Animal masks? I don't know what you mean. Tell me about yourself. Tell me I suppose I don't really have a choice. What do you want to know, Detective? What kind of things interest you? I don't have a lot of free time, but I do appreciate the arts. Opera, symphony, ballet, fine art. If you look around, you'll see that we collect African art, for example. Yes, it's very beautiful. It is, Detective. It means a great deal to me. Do you have a career? A career? Being the head of the Getty family is a 24-hour-a-day job. We have many holdings and many responsibilities, financial and otherwise. The management of our business affairs and properties leaves me with time for little else. Poor little rich girl? Believe it or not, Detective, wealth does have its price. Tell me about your family. The Gettys? We're a very private family. How many people are there in your family? Well, my mother just passed away. Oh, I am sorry. So am I. She was a magnificent woman. We were very close. I was an only child. And your father? I never knew him. It's hard to believe that any man would leave a woman like you, or like your mother must have been. He did not leave, Detective, but that's really none of your concern. I'm sorry. Go on. There are, of course, other Gettys in the city. I have a large extended family. I see. Do you have a husband, boyfriend? I'm very independent, Detective. The women in my family have always preferred it that way. So you've never been married? No, and I never will be. What about children? Yes, that is likely. Someday. Alles. I'd like to hear just about anything. I have a business degree from Vanderbilt. I wanted to study psychology, but my family's interests came first. Oh, why not something like law, then? Surely that would have been an asset to the family. Law? Please. I do have some morals, Detective. I'd like to hear just about anything. For the record, I'm 28, Detective. I'd like to hear just about anything. I have few friends. A woman in my position can't really afford them. I'd like to hear just about anything. I try to stay away from the media as much as possible. Last year there was that story about John Jr. and I. Phone didn't stop ringing for weeks. I prefer to keep my private life private. I would appreciate it if you'd keep my name away from any public association with the police, Detective. Of course. Okay. I wouldn't know where to begin. As you wish, Detective. Mit ihr flirten? Can you tell me anything about what happened out at the lake? I wish I could. But I've never seen or heard anything unusual at the lake. And I do spend quite a bit of time out there. Ich würde sagen, das machen wir zum Schluss mit ihr flirten. This is quite a place. Thank you. Ich befürchte, dass wir dann rausgeschmissen werden. Deswegen erst das Done anything exciting lately? I'm sorry, but I'm very busy. Can we get to the point? So what's new with you? Nothing that would interest you, I'm sure, Detective. Do you receive all your visitors in this library? Usually. I feel more comfortable surrounded by things that I love. So, you like books? My books, my art, yes. You know, we have a lot more in common than you might imagine.
I would love to chat about that sometime, Detective. But I'm really pressed at the moment. Okay, mit ihr flirten. Excuse me, but your eyes are really distracting. I don't think I've ever seen a color quite like that brownish gold. It's so deep and rich. Man, if I could bottle that, I'd make a fortune. Thank you, Detective. That's an interesting observation, though probably not relevant to your case. A good detective never knows what might be relevant, Miss Getty. Then you must be truly exceptional at your job. I can't help noticing that you're in incredible shape, Miss Getty. Your legs are so strong. Do you work out at one of the clubs by the lake? Well, Detective, I do enjoy physical activity. Oh, me too. Actually, I was referring to swimming and modern dance. I can't say that I do much exercising at the lake, though. Ah, well, it was worth asking. I think this has gone on long enough. You're not really a detective, are you? Who, me? Well, I am on this case, Miss Getty. I saw you at the lake yesterday. I thought you must be with the police since you were there, but you don't act like a police officer. Besides, I'm rather certain that the other man said his name was Mosley. All right, you caught me. I'm not with the police. My name is Gabriel Knight. I'm a writer working with Detective Mosley on a book. Well, Mr. Knight, now that we've established who you are, perhaps you can tell me the real reason you're here. Well, I am researching the book, and I thought you might have seen or heard something at the lake. I don't like liars, Mr. Knight. Okay, you're right. I really just wanted to see you again. You can be mad at me if you want, but I swear I've never done anything like this before. Mr. Knight, you've lied about your identity and wasted my time with meaningless questions. If it weren't vaguely flattering, I'd really be angry. You're lucky I don't call the real police. Well, I think you should go, Mr. Knight. Malia, wait. If you just give me a chance. I've wasted enough time. I'll have Robert show you out. Robert? Show Mr. Knight out, please. I most certainly will. Thank you very much. I had a lovely time. Ah, shit. Nun. Tagebuch? Okay. Malia ist nicht dumm. Sie hat nicht lange gebraucht, um zu schnappen, dass ich kein echter Bulle bin. Und leider hat sie mich noch schneller rausgeschmissen. Aber irgendwas ist besonders an ihr. Ich bin mir ziemlich sicher, sie spürt die gleiche Attraktion. Ja, dem Neidcharme kann keine Frau widerstehen. Well. Okay. It's getting late. Gabriel decides to go home for the day. Boah, wie pünktlich, Pünktlich 23 Uhr ist der zweite Tag vorbei. Was zurück zu Grace. Urks. Ist das wieder der gleiche Traum? Es ist wieder der gleiche Traum. Zeigen die jetzt jede Nacht den Traum wieder komplett? Ist das genau das gleiche wie... Ich bin mir nicht mal sicher, ob es so 100%ig das gleiche ist. Ich glaube, es hat kleine minimale Unterschiede, oder? Es war auch kürzer, meine ich.
Die Hallen des Wissens warteten auf mich. Dort war ich bereit zur Verschwörung. Aber in der Stadt der Toten fand ich meinen wahren Herzenswunsch. Diese Übersetzung. Wusste ich nun auch nicht, ob sich das verändert. Also es ist auf jeden Fall kürzer geworden. Da bin ich mir sicher. Die zeigen nicht mehr die komplette Sequenz wie am Anfang. I'm so glad you could join us today. I've got messages when you want them. I also checked out Casino. There are multiple listings in the white pages. I got the page, but you'll have to figure out the right one. Great. Thanks. Now, are you gonna tell me what happened yesterday with Malia Getty, or is it just too embarrassing? Don't tell me you actually got to see her. All the stars out tonight. Gabriel, you don't seriously think she's interested. She can have any man in the city. You know, men with bank accounts. You underestimate the Knight family's tragic poet samurai appeal. When Daddy married Mom, she was the hottest catch in town. I always suspected there was something fishy in your family tree. But seriously, I think you should be careful. Meow, Grace. I'm serious. I don't know why, but I have a bad feeling in the pit of my stomach about this. It's called jealousy, my dear. And you're right, you should be jealous of Malia Getty. As should every woman on this planet. Never mind. I'll just fix these books. Your life is in your own slippery little hands. The point is to get it into somebody else's hands. And soon. Dieser Dude, Alter. Okay, speichern. Direkt doppelt speichern. Okay, aber Schluss. Schluss. Ich mache Schluss mit euch. Okay. Mal gucken, wo ich euch hinraiden kann. Ach. Bist du ausgerutscht? Ich sehe blank. Soll ich näher rankommen? Ich rate euch einfach mal zu Alari, ne? That's creepy, was? Ich? Klar. Ich schicke euch zu Alari und dann sehen wir uns bestimmt demnächst wieder. Hoffentlich. Okay, ne? Gute Nacht und so. Wow, er geht gerade weg. Moment. Kommt er jetzt gleich wieder? Wow, gut, dass ich den Stream schon geöffnet habe. Na, und wie geht's euch so? Wir können ja noch kurz abwarten, ne? Überbrücke die Zeit doch ein wenig mit Tanzen. Überbrücke du die Zeit doch ein wenig mit Tanzen. Kann er mal wieder zurückkommen jetzt? Sonst muss ich gleich den Raid abbrechen und neu starten. Direkt frech, oha. Ah! Er soll wieder zurückkommen. Oh nein. Okay, ich breche ab.
Okay, oder raiden wir jemand anderes, wenn Alari jetzt... Oh, er kommt zurück. Er ist wieder da. Okay, wir raiden Alari. Es tut mir leid. Beschwert euch bei Alari, dass er weg war. Auf jeden Fall, ne? Viel Spaß bei Alari. Danke an alle, die da waren. Ihr seid echt okay. Okay. Ich bin so schlecht daran irgendwie. Ich ziehe das immer so in die Länge, es tut mir leid. Wir sehen uns. Ich sage Bescheid. Gute Nacht. Viel Spaß. Was auch immer. Wait. Ciao.